IMA Chennai Metro and Secretary of Independent Medical Practitioners. He has worked as Medical Superintendent of Chennai Meenakshi Hospital and Venkateshwara Hospitals. He has special interest in talking to medical profession on chest topics, especially airway disorders. His rich experience in teaching has helped him to organize useful physical and mental health workshops and seminars for general public. He is a regular faculty in various institutions like banks, companies, schools, and colleges on health-related topics. He is a dynamic, versatile, and humorous trainer for personality development courses. Thank you very much. In fact, this profile which we thought we'll make it in this form, dragging up but audio visual. So we have prepared our profile. In fact, I must thank Rahul. Please get up. He is the secretary of IMA Chennai Metro. He is the one who prepares these profiles. So if you all want a profile like this, video profile, I'll give his number. You talk to him. He will, but you must send your photographs. So you must send your photographs. He will arrange a beautiful profile for you. So if you want to talk on stages, you can just put this. Okay. Thank you, Rahul, for that. Wonderful. He has prepared my profile and Dr. Sanshek's profile also. In fact, your profile also he has done it. Wonderful. So thank you very much. In fact, we must thank JB Pharma. They are come new into the respiratory field, and they asked me that whether we can host a meeting. I said, fantastic. If you give a lunch, why not? We will. Also, they willingly agreed, and they are hosting this lunch for us. So we are thankful to you, sir. And they have a lot of products in asthma also. So they thought I should talk on asthma for them. Okay. In fact, last 15 days before, I spoke in Southern Hampton hotel somewhere, Meenakshi, opposite to that. Minabar. Who are the people who came there? Because I want to ask questions only to them. That's why. Who are the people who came there? You will. Oh, only one. So it's new. Okay, fine. Others have not come. So what we do is, today the topic is on acute severe asthma, management of acute severe asthma and COPD. This is the topic we're going to give. In fact, all of you are aware of asthma. All of you are aware that the main pathophysiology in asthma is what? Anybody can tell me? So you were there. Hypersensitivity. That's the most important. Hypersensitivity and inflammation. These are the two things which you should remember. That is why we use steroids. So even in acute severe asthma, you need steroids because the same thing is the pathophysiology. You have to use. Clear? So those two things. Apart from that, apart from that, bronchoconstriction is also there. So we use beta-2 agonists. So these are the two drugs which we have to use. Even in these things, you have those JB. Have you bought those rescues and all that to show? No. Okay, no problem. Okay, next slide. Where's this? Next slide. Acute severe asthma is a progressive increase in shortness of breath, cough, wheezing, chest tightness. Some combination of these symptoms is progressive decrease in lung function. Asthma we come across in our practice. We see asthma. All of us will clinically asthma but acute severe asthma is a serious condition. Can anybody tell me what is the sign which you elicit in acute severe asthma? In acute severe, when you keep the step, what will you elicit? What will you elicit if you keep step? Yes, you won't get bronchi. That is the beauty. It's called silent chest. You won't get bronchi, you won't get rolls, nothing. When you see a case like that, that means you must understand it is very severe. In acute severe asthma, you will never elicit any symptoms. Normally asthma you get bronchi, but here you will not get bronchi. Clear? That is very important. But the problem here is, he is so constricted, he is not even able to breathe. What will happen if he is not able to breathe? What will happen to you if he is not able to breathe? If his expiration is so delayed? Yes, very important. His SpO2 will increase. CO2 will increase and O2 will decrease. So he will get disorientation. Because of CO2 increase, he will get disorientation. Okay, that's what. Next slide. So all patients with acute severe asthma, irrespective of severity, are at the risk of developing acute attack. In your clinic, if you get, normally a good physician is one who will never produce an acute severe asthma in his clinic. If you are a good physician, you will never get acute severe asthma in your practice. That means you are treating him properly with enough steroids. That's what is important. Clear? So
if you get an acute severe asthma, that means you are not treated properly. You know, like for example, last 30 years, I've been treating only asthma, nothing else. I've had only 2 to 3 cases of acute severe asthma till now, which means that all of them are under control. All of them are controlled with adequate steroids, adequate inhalation steroids. So they'll never get it. But in spite of that, you can get it. But if you get it, then what we have to do? So what is the step you do if you have acute severe asthma in your clinic? Normally what we do? Yeah, 20-30 years before the nebulizer Derifilin Decadron. Should not use Derifilin in acute severe asthma. Please understand. Do not use Derifilin or any other thing for acute severe asthma. Decadron will be used, but not Derifilin. This is very, very important, which I want to tell you. In acute severe asthma, now of course after nebulizer will come, you don't have to worry because nebulizers have really transformed acute severe asthma. So all of you must have, in fact I wanted to bring a nebulizer and demonstrate you, but I forgot to get the nebulizer from the clinic. All of you must have seen a nebulizer, isn't it? All of you must have seen a nebulizer. So, and you know how to use a nebulizer also. All of you know how to use a nebulizer? No, not much. But it's very, very simple. Your clinic assistant will just pour a little fluid into the chamber. There's a chamber there. In the chamber you put the fluid, connect it to the current, put the switch, that's all. The fumes will come. So very simple. Okay, next slide. Next. Yeah. One day he comes with acute breathlessness to the clinic. Keep it. Pulse rate is 124. Normally, asthmatic pulse rate will be 100. But if you acute severe asthma, it goes 124. Respiratory rate is 24. Normally, it's about 60 to 80. 24. Accessory muscles start breathing, unable to speak. In fact, you will not able. You can't even speak. That's what happens. Bilateral extensive rhonchi, but later on very severe no rhonchi, and PEFR less than 100. Normally, what is the PEFR for a person? 425. Anybody can say he says 425. What is the normal PEFR? 450. There is nothing like 425. It is all related to your age and sex. There is a normogram which shows for your age and sex what is your PEFR. If a person has less than 100, irrespective of whatever is your PEFR, less than 100, that means he's got acute severe asthma. And PEFR is very simple nowadays. Peak flow meter, I think I showed, demonstrate to all of you. Last class, I showed the PEFR is very simple. 100, 200 rupees you can buy and keep. All he has to do is blow. If he blows less than 100, that means he's severe. Normally, any person can go up to 200. If it's more than 200, you don't have to worry. Clear? Next. So, if such a case comes, what is your diagnosis? The diagnosis is, next is acute severe asthma. Clear? So, next slide. Acute severe asthma. So, acute severe asthma is a life-threatening condition. Normally, asthma does not kill a person. Please understand. In fact, asthma is a wrong notion. I don't know how many of you are ever. Number time asthma is now also people are living up to 90. Yes, 90, correct. Wrong notion, but please remember, it's a life-threatening condition if you do not treat properly. It can kill. Asthma generally, but it will not kill you. But if you leave the person to go into acute severe asthma and do not admit him and give him nebulizer, he'll be dead. Clear? Next slide. What investigation perform? Simple clinical or oxygen saturation. But oxygen saturation, the biggest problem is you will not get carbon dioxide. That's a problem. Okay, you won't get carbon dioxide. Blood gas analysis is available, fantastic. Normally, blood gas analysis goes down less than 92. But I always keep a standard of 90. Less than 90 blood gas, then you have to be careful. That means going for severe complication. The chest radiogram, what will be the chest radiogram in normal asthmatic? Anybody can tell me? For normal asthmatic, if you take a chest X-ray, what will be there? Nothing. You can never diagnose asthma through X-ray. Please remember this. But we all irrespective of asthma, even on the X-ray, but asthma will not show anything. Nothing it will show. But maybe a little increased bronchovascular marking, nothing else. Clear? Very simple. But severe difficulty is you should suspect pneumothorax. Otherwise, you need a chest X-ray. You should either suspect pneumothorax or pneumonia. In severe pneumonia, the patient will become breathless.
So pneumothoraxum இது இருக்கான்னு பார்க்கறது தான் acute severe asthma X-ray எடுக்கணும். Otherwise you don't need an X-ray at all. Clear? The most common abnormality is pulmonary hyperinflation. What is pulmonary hyperinflation? Common சொல்றாங்க radiologist. What is that radiologist? Hyperinflation. Hypertransfusion. Hyperinflation. Emphysema lower. Emphysema you get hyper down and the lower dome will be almost pushed down. That is what happens because air is getting trapped. So you get into huge hyperinflated lungs. Tubular heart. You can get a tubular heart with that. Correct. Clear. Tubular heart is only an anomaly. It is not a true thing. Because of this, you can compress it. Clear. So this is hyperinflation. Next. So management of acute severe asthma is nebulizers form the main delivery system for most emergency department and hospitals. Clinically, if you have a nebulizer, you can revert the person. Nebulizer only irundha porum, you will revert. But what to give, I tell you. Widely used because of convenience and less patient education and cooperation. ஒண்ணுமே இல்ல நேரா ஒரு மாஸ்க் எடுத்து வச்சா போறோம் அவன் மூச்சு விடுவான் உள்ள போயிடும் broncho dilator இருக்கனால it will dilate immediately steroids இருக்கனால insulation but steroids work பண்றது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் 3 to 4 hours ஆகும் but broncho dilator lack immunity clear inhaler technique problems do not become an issue in emergency setting because of nebulizer inhaler problem enna if you can give an inhaler what is there in a nebulizer is the same as what is in an inhaler அதேதான் ஒரு beta 2 agonist ஒரு steroid தான் இருக்கு but why is the nebulizer better than இது what is the reason patient's effort is not Flow. flow நல்லா வரும் inhaler நல்ல flow வரும் Patient. hand mouth coordination இருக்காதுப்பா you cannot have a hand mouth coordination that is வெச்சு அமிக்கணும்னே இழுக்கணும் இம்மீடியட்டா பண்ணவே முடியாது அவனே கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விட்டு இருக்கான் அவன்கிட்ட போய் நீ போய் எப்படி இழுக்க முடியும் so hand mouth coordination வேண்டாம் nebulizerல because air வந்துட்டே இருக்கும் நீ எப்ப இழுக்கறியோ போயிடும் that's the advantage with nebulizer clear that is why we give inhalation technique problem is not there next the first choice in acute severe asthma is what nebulized steroid nebulized salbutamol injectable theophylline injectable dexamethasone நாம எல்லாம் injectable dexamethasone தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் வந்து ஒரு 20 years before ஒரு decadron and delphine IV தான் போட்டுருக்கேன் அதுக்கு முன்னால நான் வந்து என்ன போட்டுருக்கேன் தெரியுமா adrenaline atropine இதெல்லாம் ஒரு காலத்துல aminophylline போயப்படுது இப்போ nobody uses aminophylline drip but delphine decadron இன்னும் ஜிபிஸ் போட்டுருக்காங்க இன்னும் போட்டு தரலாம் please do not use delphine or decadron during acute setting la first use a nebulizer enna nebulizer போடுவ what is the first thing you put bronchodilator because you have to give him relief so salbutamol is still the best called saba is still the best salbutamol available as solution in fact you can add a little ipratropium to it what is the advantage of adding ipratropium to salbutamol it liquefies the mucus thick ah irukum ulla and mucus liquefy you can use a combination of ipratropium with salbutamol do you have any preparation like that salbutamol ipratropium Deuteres respules are ready made available previously நாங்களா இருக்கும்போது we used to get separately solutions அந்த solution எடுத்து உள்ள போட்டு saline உள்ள விட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் இப்போ all that is gone இப்பெல்லாம் respules மாதிரி வரும் சிம்பிளா ஒரு ampule எடுத்து உள்ள போட்டா போறோம் it's all pre-mixed சும்மா உள்ள போட்டு அடிக்க வேண்டியதுதான் simple so Deuteres ஒரு respule எடுத்து உள்ள போட்டா போறோம் the patient will get immediate relief salbutamol will take care of the sink and ipratropium will take care of the mucus the thick mucus because why we get mucus is normally we have mucus protection in our respiratory tract I don't know whether you are aware our bronchioles have a lot of mucus glands இது வந்து it keeps on producing mucus and the mucus keeps on coming out and forms a crust in the nose நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த crustலாம் is mucus from the respiratory tract in the mucus when it bronchioles are obstructed they get blocked when it gets blocked then it become thick they become very thick then the problem ஏற்கனவே is not able to breathe இன்னும் thick ஆயிடுனா இன்னும் breathe பண்ண முடியாது அவனால so அதுக்காக தான் இந்த ipratropium யூஸ் பண்ணோம் sample is hey where is that fellow JP போய்டானா சரி I'll show you the medicine Deuteres அப்படின ஒரு ரெஸ்பியூல் இருக்கு அந்த ரெஸ்பியூல் எடுத்து உள்ள போடணும் அவ்வளவுதான்
Simple. Okay. So the salbutamol is the best nowadays. Of course, salbutamol. How much you give? You give 1 ampule every 20 minutes. 1 hour ku 1 ampule தான். சும்மா அதே salbutamol போட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? What will happen? Heart rate. ஏற்கனவே his heart rate is 124. It will go to 160. So you will develop tremors வந்துரும். Tremors மாத்திரம் இல்ல, he may develop ischemia. So ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வந்து அவனை ஐசியூல அட்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். If you do every 5 minutes நிறைய பேர் பார்த்துட்டு போடுவோம், சரியா இல்லையா, இன்னும் போட்டே இருக்கும். 1 hour ஒரு தான் போடணும். Please remember, every hour. Then 1 to 4 hours as required. In children, half the dose, half the vial போட போற children. Okay, so this is very important. Can also use levos. Nowadays we have levosalbutamol. Salbutamol there is a dexa and levo isomer. Like levo is very good because it causes less tachycardia. And we use levosalbutamol available now. All butamist on the levosalbutamol combination now. Okay, so consider adding nebulized ipratropium saba, the Dutares, the mistules it is called. 250 to 500 micrograms every 4 to 6 hours. Even safe to give every 20 to 30 minutes. If you use levosalbutamol, it's safe to give even 20 to 30 minutes. Nothing will happen. Whereas salbutamol you should not use. Clear? 20 to 30 minutes you can give for 2 hours during a severe attack. Can also use a combination rescue like 4-hour respiratory. Now a new rescue has come. Anybody has heard of this? What is 4-hour respiratory? Formoterol. Instead of levosalbutamol, formoterol. Formoterol is a very fast acting bronchodilator. Now recently it has come. Formoterol rescue formoterol rescue. 4-hour rescue coming. 4-hour rescue is another one which is available now. You can put it in and immediately you get a response. Very fast. 4-hour rescue. Instead of levosalbutamol, you can 4-hour rescue contains a combination of formoterol with this with steroid, so it's good. You can use them in the Dutares. Response then you go for it because bronchodilator you need only steroids. So second to 4 hours. Clear? Is it clear now? Simple. All your acute severe asthma is very easy to manage in your practice only if you know this technique. Or nebulizer or 4 hours or Dutares. Okay. Next. How after he becomes okay, what you do is symptoms improve but not needing SABA here afterwards because PFR suddenly it will increase. PFR will increase 60 to 80% of his personal best. Oxygen saturation, pulse oximeter 94 ml resources. At animal homely he can get managed. At home with nebulizer he can get managed. Okay. Arrange a discharges. Continue reliever. What is reliever? What is controller? What is reliever? What is controller? Relieving the situation, correct? On the person who relieves. But in the medicine, the reliever is salbutamol. Salbutamol is the reliever. Controller is steroids. Controller. So you can give an acid when don't give too much of salbutamol. Acid when needed. But controller, steroids have to start and step up the steroid. Prednisolone, you can even give oral prednisolone, continue for 5 to 7 days. 3 to 5 days for children. Follow up 3 to 7. This is oral steroids. Inhalation steroid. Now I use only inhalation steroid. But if you want, you can give because a lot of people use prednisolone, dexamethasone. Now what is the best steroid available? Methyl prednisolone latest. Latest or this? Defcot. Deflosocot. Very good. Orally, deflosocot is very good. Very, very good. But not as fast as methyl prednisolone. Methyl prednisolone is the best. Very fast acting. But I use because it's safe. Why the deflosocot is better than methyl prednisolone? Because it does not touch the adenoglyco axis. So you will never get diabetes. Deflosocot diabetes varadu. But whereas once the patient starts taking methyl prednisolone, he is so comfortable, he will continue. 1 வருஷம் கண்டிப்பா 100% you get diabetes. But இது 1 year கண்டிப்பா கூட diabetes வராது. That is the advantage. But அதுக்காக கூடாது. You should not give. But it's safe to give deflosocot when compared to methyl prednisolone. Okay. Then follow reliever as well as continue higher dose of controller 1 to 2 weeks. Long term 3 months also. Risk factors, check and correct modifier risk factors that may contribute to the
What is the thing which caused asthmatic attack is what you have to find out. What are the common things which will cause asthmatic attack? Allergens. All allergens. What are the allergens that are common which can cause asthmatic attack? எனக்கு வந்து சிவியர் ஆஸ்மா வந்து காரணம் என்ன? வீட்ல பெயிண்ட் அடிச்சான். பெயிண்ட் அடிச்சோன்னா அந்த சைல்டு டெவலப் ஆஸ்மாட்டிக் அட்டாக், சிவியர் அக்யூட் சிவியர் ஆஸ்மா. நெடி, பொடி, சாம்பிராணி, ஊதுபத்தி, கற்பூரம், மஸ்கிட்டோ காயில், மஸ்கிட்டோ மேட், சென்ட், பெயிண்ட், ஆசிட், ப்ளீச்சிங் பவுடர். ஒரு லேடிக்கு தாளிச்சு கொட்டி கிச்சன்ல வந்து ஃப்ரை பண்ணவொன்னு ஷீ டெவலப். ஃப்ரை பண்ணவொன்னு ஷீ டெவலப். பெருக்கினா வரும், ஒட்டடை அடிச்சா வரும், எனிதிங். லேடிஸ் பண்ற எல்லா வேலைக்கும் ஆஸ்மா வர சான்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. That is why ladies have more asthma. In India, the percentage of asthma is 60 and 40. 60 women, 40 men. Asthma. They overall say 60 and 40. The reason is poor thing. Our Indian women are doing a lot of cleaning work. But apart from that, food materials. Which is the food material which causes immediate attack of asthma? It is soft down or seafood. That is why it's called seafood. You should only see them. You should not eat them. Seafood. Seafood na ella fish da nenichirupaan. Avan vandu prawn adjara vandrum. Please remember. Ning seafood nu soltana avanda prawn innonnu nanda adu ellame solrom. You have to have everything together. Anything that lives in the sea you should not take. What is the common vegetarian food which will cause asthma attack? Common or vegetarian food irukku. What are varum? Mushroom, correct? Brinjal, not very much, but brinjal is there. Ice cream, anything chilled, please remember. Ice cream soft down or but ice cream chill because ice cream contains preservatives. It contains preservatives. Anything which contains preservatives or coloring agents. You ice cream mango color mango color, mango flavor. The coloring agent will cause teething attack. Anything which contains, இப்போ வெளியில நீங்க போயிட்டு அந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுறீங்களா, அதெல்லாம் கலரிங் ஏஜென்ட் போடுவோம், அதெல்லாம் will cause teething attack. அதெல்லாம் ஸ்வீட்ஸ் ஆஸ்மாட்டிக் we tell them ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடாதீங்க. ஸ்வீட்ஸ் எனி ஸ்வீட் அண்ட் கொக்கோ, எனி கொக்கோ ப்ராடக்ட் கொடுக்க கூடாது. கொக்கோனா சாக்லேட் அடிச்சுப்பான், மைலோ, இது எல்லாமே கொக்கோ தான். அதெல்லாம் நோ கொக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் ஆஸ்மாட்டிக். வாட் இஸ் த commonest vegetable that causes asthma theriyuma? Commonest vegetable brinjal oda innum vandu elumicha padam. Lemon is one which is deadly to produce asthma. Which is the commonest fruit to cause asthma? Citrus. All citrus fruit will cause. Banana da deadly for asthma. Please remember this. வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா தொலைஞ்சா குழந்தைங்க வாழைப்பழம் கொடுப்பாங்க, asthmatic attack வந்துடும். Clear? So இந்த 5 ஐட்டம் நீங்க வந்து இந்த 5 மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பேஷண்ட் சொல்றதுக்காக சில்ட் ஐட்டம், புளிச்ச ஐட்டம். வாட் இஸ் புளிச்ச ஐட்டம்? புளிச்ச மாவு, புளிச்ச நிறைய பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க நம்ம தயிர் சாப்பிட்டா ஏன் வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. The reason is fermented curds. If you ferment it, then it gets. புளிச்ச மாவு, புளிச்ச மோர், எலுமிச்சை பழம், வாழைப்பழம், கிரேப்ஸ், சாத்துக்குடி, ஆரஞ்சு, ஸ்வீட்ஸ், ஃபிஷ். இது நான் ஞாபகம் வச்ச போறோம். சீ ஃபுட்ஸ். Clear? Next slide. Yeah. Avoid prescribed sedatives, especially in the patient can't sleep. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, தூக்கமே வரலப்பா, ஆஸ்மாட்டிக் நிறைய பேர் தூக்கம் வரல, அவங்க செடேட்டிவே கொடுக்க கூடாது. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், பிகாஸ் செடேட்டிவ் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? Why we should not do sedative? Depression, respiratory depression. Already he is not able to breathe, so respiratory depression. Please do not give any sedative. Avoid theophylline or aminophylline injections or drip. That is now nobody gives it, but நிறைய பேர் கொடுக்குறோம் இன்னும் கூட. Please do not give it. Aminophylline. Avoid mucolytics during an attack, acute attack போது நிறைய mucolytic N-acetylcysteine எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? N-acetylcysteine, azithromycin இதெல்லாம் common drug. These also you should not give during an acute attack because too much of the mucus will come out and obstruct the passage. So don't give mucolytic agents. Avoid aggressive chest physiotherapy. நிறைய பேர் இப்போ வந்து பிசியோதெரபிக்கு ஆஸ்மாக்குனே பிசியோதெரபிஸ்ட்லாம் வந்துட்டாங்க, போட்டு தட்டு எல்லாம் மியூக்கஸ் எடுக்கிறேன்னு. அக்யூட் அட்டாக் போது டோன்ட் டூ தட் பிகாஸ் இட் வில் கோ அண்ட் பிளாக். அக்யூட் பிசியோதெரபி ஆல்சோ யூ ஷுட் நாட் டு. நெக்ஸ்ட், வாட் corticosteroids if there is a need? The role for corticosteroids is this. Next, see, when you give traditional treatment with the salbutamol, it goes down, up and down, keeps on going. But once you give steroids, the diameter really becomes big.
Another steroid is important for all that. Okay. Second, of course, corticosteroid not only relieve airway inflammation. In asthma, exacerbation steroids reduce mortality, decrease relapse rate, decrease subsequent hospitalization. That is why you must use steroids. அந்த சமயத்தில் ஏதாவது பேஷண்ட் வந்து ஸ்டீராய்டெலாம் கொடுக்காதீங்கன்னு சொன்னால் அட்டி ஒரே டே அடிச்சிடும். பிகாஸ் அவனுக்கு தெரியாது. பிகாஸ் நம்ம இந்தியன் கண்டிஷன் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்டீராய்டு கொடுக்கக்கூடாதுன்னே சொல்லுவோம். I don't know how many of you have experienced this. Have you experienced this, anybody telling? They will say don't give steroids for my yes. In fact, yesterday ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க, massive asthmatic child. I examined, said you need this. I said you have to. எழுதிலாம் கொடுத்துட்டேன். எல்லாத்தையும் போயிட்டு வெளியில் போய் உட்காந்து இது பார்த்துட்டு நான் I had prescribed foracort inhaler which contains combination of these two. அந்த இதை பார்த்துட்டு he just refused. He just paid my consultation and went away. He said it has steroids. He did not understand. In fact, I took 10 to 20 minutes to explain to him how important steroids are. In spite of that, he did not take it. So literate எப்படி இருக்கா இந்தியால? Illiterate but literate எப்படி இருக்கா? Yes, Google தான். Google mama is the culprit for all this. Google ஆனா வந்து ஒரு படத்துல வந்து Google தப்பே சொல்ல மாட்டான்னு சொல்லுங்கல்ல. Google வந்து என்ன சொல்றாங்க? Google வந்து தப்பா போக மாட்டான். ரூட் வந்து தப்பா சொல்ல மாட்டாங்க. பட் இதுல Google வந்து தப்பா சொல்ல. Google map route நிறைய தப்பா சொல்லுதா? For safety, Gina 2020 no longer recommends Saba alone. Saba alone கொடுக்கூடாது சொல்றாங்க. That is why formoterol in the levocetine with the இதெல்லாம் வந்து combinations. Saba only treatment increase the risk of severe exacerbation and that adding to ICS significantly reduces. Please do not use only salbutamol for all these things. ஒரு தடவை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரிலீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் go for other steroids and all. Next, systemic steroids. The only indication for systemic steroids in asthma is acute asthma. வேற எதுவுமே கிடையாது. Routine asthma do not use any steroid at all. Oral steroids don't use. Adults prednisolone can be given 40 to 60 milligram, usually 3 to 5 days. 3 to 5 days. See how important. Because this will for children 1 to 2 milligram per kilogram body weight up to 40 milligram maximum, usually 3 to 5 days. Tapering not needed if OCS oral corticosteroids has been given for less than 2. Lot of people இந்த ஸ்டீராய்டு கொடுத்தா என்ன பண்ணுவான்? அப்படியே 2 1 அரை கால் அப்படிலாம் போடுவாங்க. அதெல்லாம் வேண்டாம். 2 வாரத்துக்குள்ளார நீ ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுத்தேன்னா you don't need to taper top abruptly, you can stop it off. Pulse therapy. Just give one shot and do it. நிறைய பேர் அப்படியே குறைச்சிட்டே வருவாங்க. பாத்தீங்கன்னா குறைக்கவே வேண்டாம். 2 weeks குள்ளார எந்த ஸ்டீராய்டு கொடுத்தாலும் வேண்டாம். You don't have to. Clear? Then when and how? Immediately attack வந்தவொடனே oral steroid கொடுத்துருங்க. Because oral steroid is fast acting than inhalation steroid. So give fast. After waiting and watching for 0.2 hours, then you can give IM steroids. அதுக்கும் relief இல்லைனா then you go for patient is becoming progressively bad. Then if he has to go to mechanical ventilation, then IV steroids are to be given. Methylprednisolone, Solumetrol is a good injection which can give. Corticosteroids are most effective drugs to suppress airway inflammation. Systemic corticosteroids require between 4 to 24 hours to improve corticosteroids. Even simple short course of systemic corticosteroids may cause HPA axis suppression, which rapidly returns normal. That is, எந்த steroid போட்டாலும் டப்புன்னு suppress ஆகும். ஆனால் திருப்பி சரியாயிடும். Short course. But if it goes for a long term, more than 6 months, then there will be absolute suppression. Next. Is there any alternative mode for systemic corticosteroid? Inhaled corticosteroids. Fast and efficient. The raw steroid inhalation nebulizer available. Budizoya. What is the name? Budizoya. It's a Budizoya, sir. No, only Budizoya. Budizoya. Yes, is there. Budizoya is a rescue that is available. You can, instead of giving corticosteroids, you can use Budizoya. Rescues for inhaled corticosteroids proves to be more promising alternative. Faster in action. Not as fast as oral, but faster and speedy improvement in pulmonary function as compared to systemic. Lesser dose is required as compared to systemic corticosteroid, oral corticosteroid. Drug is directly delivered to the organ. The advantage of this is steroid is delivered directly to the bronchial tree. Whereas systemic steroid, what happens? It goes to the stomach, then gets absorbed, goes to all the organs of the body, and then comes little portion will come. If you give 4, inhale is faster. Inhale is faster, but if you give, there is
inhalation corticosteroids will not be available at home. Yeah. See, when a patient is at home severe, then you have to give oral steroids. That is why you start with the oral steroids at home. And 4 minutes or oral 10 milligram prednisone போட்டுருங்க. வீட்டுக்கு இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் inhalation steroid. Very important. Okay, you try it. Next. Data supports the use of nebulized corticosteroid in all acute asthma. Study recommends use of inhaled corticosteroid through MDA and spacer. Because if you do not have nebulizer, what you should do is use a spacer with a mask. All of you have seen a spacer mask. All of you have seen. Use a mask that is as good as a steroid, as good as the nebulization. So in extreme condition where you do not have help, use only spacer with MDA and spacer. Place in therapy of nebulized steroid is nebulized corticosteroid causes reduction in symptom severity, improvement of asthma condition, improvement of pulmonary function, reduction in systemic corticosteroid dependence, help prevent asthmatic attack, diminish airways. All this happens because of steroid. Patients unable to use handheld. Why we use nebulizer is because they are not able to use the handheld. Severe symptomatic asthma patients requiring high dose of inhaled corticosteroid cannot be given with these things. Maximum you put 400 micrograms inhalation. Whereas you can give any amount, whatever is possible. In unconscious patients, almost the patient is semi-conscious now, and you cannot use handheld. Then you have to give nebulization. Okay, next slide. Okay, nebulizer versus MDA and spacer. In severe acute asthma, MDA and spacer can equally be effective to deliver bronchodilators with nebulizer. 8 to 10 puffs with the MDA spacer is equal to 1 dose of nebulizer. That is it. The advantage of nebulizer is 8 to 10 dose adicha enna effect varumo adu 1 puff of nebulizer. That is why nebulizer is better. Clear? So all of you must keep a nebulizer in your clinic so you can help your patients to prevent them from going into acute severe asthma. Next. When to use? Patient in state of exacerbation, unable to use metered dose inhalers effectively. Patients with low peak flow rate, then you must use nebulizer. Please do not use nebulizer for everything. I have seen a lot of general practitioners writing only nebulizer morning night continuous asthma kudurukam. Please do not use nebulizer on a routine basis. This is one message I want you to take. Nebulizer should be addressed only when there is a acute severe asthma. Summa ellarkum asthma ku nebulizer kodukudadu. I call it Brahmastra. Brahmastra na enna? What is Brahmastra? Everything fails. Appada and astra odanum. So nebulizer is last resort. Nee daily nebulizer adichu vittana vechuko indha madram onnume work pannadhu. Waste it. So please do not use nebulizer on a routine basis. Use it only for emergency. Here. Easy to administer, very simple. Can be used with supplemental oxygen also. I use oxygen also along with the nebulizer. Then effective in delivering large dose compared to other aerosol devices. Because a small dose of nebulizer is not large dose. Next, selecting the right nebulizer. This is what is important. There are 3 types of nebulizer: jet nebulizer, ultrasonic nebulizer, and vibrating mesh nebulizer. There are three types of nebulizer that is available. Any of you have seen vibrating mesh nebulizer? Vibration, it's fantastic. It's important. It's such a small one, battery operated. Patient just keep it in the pocket and do it. Flight a lot of people use mesh nebulizers. Small one, very effective mesh nebulizers. Of course, ultrasonic is available in India. Ultrasonic, many of you have seen ultrasonic, which Lupin and all they sell. Ultrasonic, bigger one, it's big, but it's very powerful. But jet nebulizer is a normal, cheap one. 2,000 rupees, 1,500 jet nebulizer, which is good enough. What is the difference is, India is compressed gas. Jet nebulizer normally we use compressed gas. Now electric. Here it's electric. Where in mesh is battery. That is the advantage. Small, very small, portable. This is very portable, but these two are not very portable. Treatment time in 20 minutes, 1 to 5 minutes you get relief. That is the advantage in mesh. Immediate. Immediate relief mesh. Output rate low, higher, highest output. Performance high, very high, intermediate, low. Performance means performance of delivery of this thing. Cleaning required after. Please clean your nebulizer after each use. There is a lot of people,
கொரோனா பரவி ஜாலியாக பரவும். தயவுசெய்து டோன்ட் டு இட். கிளீனிங் இதுல ஒண்ணுதான் வந்து வைப்ரேஷன் தான் வந்து யூ கேன் யூஸ் இட். கிளீனிங் அவ்வளோ அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் இட் டசன்ட் யூஸ். காஸ்ட் வெரி லோ, ஹை வெரி ஹை. 10,000 rupees measure is 5,000 rupees, is 2,000 rupees. That's difference. A person who can afford it can always buy it. Clear? Next. Jet nebulizer is the most widely preferred nebulizer in India, but abroad it is only vibrating mesh nebulizer that is preferred. Next. Drugs should be used an ampule. It comes as either mistules or respiratory solution. Mistule now or ampule mark ready to use, easy and convenient, less chance of contamination. Whereas when it comes to solution, its drug is in a concentrated form. You have to dilute with normal saline. Don't use water. Only normal saline has to be used. Not easy and convenient for immediate use. High chance of contamination. That is why we don't use. But how many of you use nebulizers? I mean, solution, water solution here? Nobody left. Nobody. Only ampules only. Next. Because in my clinic we use a lot of these solutions, because every second case has to get a nebulizer. Because I see only asthma. So anga vandu it's very expensive. The solutions are cheaper. So we buy a solution kit. Okay. So correct nebulization use is crucial for optimum treatment outcome. Nebulizer use has been increased in the current respiratory practice, but the current nebulizer practices are of great concern. How to give a nebulizer, how to change the nebulizer has become a big concern. What is that? Next slide will show you. Next. Washing hands. Every time you use a nebulizer, wash your hands. The health worker should wash. Ensure that the device is clean. Nalla clean ah adu vandu oru solution vechu wash pannite. Ensure adequate protection for healthcare workers. During nebulization, mouthpiece is preferred over face mask. Normally we use a face mask. Nebulizer, what you use? You use a face mask. But they say mouthpiece is preferred. Mouthpiece pathirukeenga yadavadhu nebulizer la, it's small mouthpiece which will not cover the face. Nee direct idukullare viduva. Idhula vandu enna avuna, there is a hole through which the whatever exhalation will come out. That can cause a lot of problem for you. So that is why they say mouthpiece is better than. I use only mouthpiece in my clinic because it doesn't affect my staff. That is why. Okay. Of course, in hospital setting and foreign law they have negative pressure room where the exhaled bacteria will not be caught by the health workers. Then post-nebulization, cleaning and disinfection of the nebulizer, cleaning of the surface area of the nebulizer. Normally in clinic la enna panna ஒரு கேஸ் பார்த்தா கூட அந்த nebulizer complete autoclave பண்ணிடுவோம். அந்த nebulizerல அந்த all the air, or we use different masks. We ask them to buy. Mask is about 50 rupees irukma. How much is the mask set? 50 rupees only. So you change the mask completely. Nothing left. The full set is 250. A full set is 250 with the tube and all that. But change it. If you change it, you don't have to worry about cleaning the nebulizer now. Okay. Next. Before starting, what is the rationale and practice? Fill volume should be not less than 2 ml. And the small idu 2 ml minimum irukodum. See to it, an ampule is only, mistule is only 2 ml. So 2 ml minimum you should have. Let it will not be effective. Less than 2 ml will not be effective. Okay, that is very important. The residual volume cannot be. That is why we see to it we get about 2 to 4 ml always. For pediatrics we give half of it. Half you add saline. Illa, rest is add saline, correct. Pediatric you use half of rescue and add saline. Here, dilution if required should be done with normal saline only. Dose per session should be as per prescribing information, which I told you, 1 hour ku oru thadava kudukanum. You should not give more than that. Drug combination should be as per compatibility. That is, formoterol and budesonide can be combined, but you cannot come so many combinations you cannot use. Nowadays, ella separate avarudhu, so separately you give. Don't combine together and give them together. Clear? Next slide. Precautions before nebulization is close the door when providing a nebulizer. If a clinic nebulizer room ne vechirukom, and the room la patient maatra visitors kuda allow mattrom. Once you set up the nebulizer, even health workers maintain a safe distance of 6 feet, because corona time la only nebulizer was spreading corona. So that is why, in fact, the government told us do not use nebulizer in your clinic at all. Avla soltanga 6 feet are minimum difference irukkom. Visitors should not be. நிறைய பேருக்கு ரொம்ப சீரியஸா ஒரு பேஷண்ட் இருந்தானா அவனை சுத்தி அத்தை மாமா மருமா எல்லாம் சுத்தி நின்றுப்பான். ப்ளீஸ் டு நாட் அலோவ் தட். கிளியர்? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒரு சைல்டுக்கு வந்ததுன்னா அப்பா தாத்தா பாட்டி
first to உட்காந்துரும் பக்கத்துலயே. So there is do not allow any person near. I tell them all to go out, close the door and give the nebulizer. Okay, good. Patients do not need to be transferred to a higher level for care for sake of giving nebulizer. Nebulizer ka or hospital admit பண்ண வேண்டாம். Because hospital admit பண்ணா ICU போடும், ICU போட்டு nebulizer ka ICU போட்டு 6,000 rupees, 10,000 rupees room ஆகிடும் charges. Clear? Next. Mouthpiece preferred. Why mouthpiece is preferred is because it doesn't, and the exhalation வெளிய போகாது, உள்ளே தான் இருக்கும். அதுக்காக we prefer. Next. Precautions before nebulization is sit upright. நிறைய பேர் படுக்க வச்சு nebulize கொடுப்பாங்க. Do not give like this. Always ask the patient to sit up and take nebulization. ஒரு நாங்க வந்து we have a special chair for it and ask them to do it. Breathing deep and holding breath whenever possible. Nebulize கொடுக்கும்போது அப்படி கூட பண்ணக்கூடாது. You have to take in a deep breath, hold. That is very important for nebulizer. Stop the nebulizer if patient needs to cough. அவன் இருமும்போது அப்படியே விட்டா nebulize கூட விடக்கூடாது. Nebulize கூட get infected. So try to take out mask and ask them to cough it out. Occasional tapping of medication. Generally நான் என்ன பண்ணுவேன், I tell my patients, my health workers to tap that chamber because அது வந்து யூனிஃபார்ம் மிக்ஸ் ஆகாது. அப்பப்போ டேப் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் யூனிஃபார்ம் மிக்சர் இருக்கும். Yeah, next. Key messages for actually Indian Chest Society has given some administrative nebulization represents low risk of infection. Mouthpiece is preferred. Mesh nebulizers may be preferred over jet nebulizers. They are given. அவன் சொல்லுவான் 10,000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கணும், பட் நம்ம பேஷண்ட் 10,000 கொடுத்து வாங்கவே மாட்டோம். நம்ம கிளினிக்லேயே நாங்கள் என்ன மெஷ் nebulizers வச்சுக்கிறது கிடையாது ரொட்டீன். Because maintenance is very tough. Because what is the question? The moment the patient drops it, because so small, it drops it, we are there. Clear. Next. Conclusion: home nebulization should be considered as a part of therapy for patients with acute severe asthma. Nebulization at home should be performed in a room with good ventilation, disinfecting the nebulizer after every use. வீட்ல பண்ணும்போது கூட ask the patients to wash the mask and all that. Even individualized பண்ணும்போது nebulization in hospital setting, use face mask, eye protection, gloves, gown and maintain a safe distance. Particularly உங்க ஸ்டாஃப் வியாதி வராம பாத்துக்கிறதுக்கு you must give them a safe distance. Next. Just as daily brushing is essential to prevent tooth decay, asthmatics need to use inhalers daily to prevent airway decay. உங்களோட airway வந்து கெட்டு போகாம இருக்கணும்னா asthmatics they must use inhalers on a regular basis. Next. Now we just have a 5 minutes on COPD. What is the latest treatment for COPD? COPD, all of you are now aware that it is an upcoming disease, which is, do you know where we stand? Which is the number 1 killer in the world? COPD. COPD, which is number 1 killer in the world? Myocardial infarction is number 1. Number 2, anybody knows? Strokes. Strokes is number 2. And 3 is COPD. And COPD 10 years before it was 20th or 30th. 10 years before. But that time in our society, chest society, they said COPD is going to really come march forward. And that is the only thing which has come to third now. And they say by 2030, COPD will be the number 1 killer. Number 1 killer by 2030. Because இப்பயே வந்திருக்கும். இந்த கொரோனானால COPD வரல. The corona வந்தோம்னா complete COPD தள்ளி போயிடுச்சுனால. Because why we did not have COPD? No pollution at all. ஆரே கிடையாது ரோட்ல. No pollution in the road. So எல்லா COPDயும் they really came down. So please understand COPD இன்னும் மறுபடியும் இப்ப everything has started, it's going to come. We are happy that எங்க டிபார்ட்மெண்ட் தான் more work இல்ல COPD வந்தனா. So அதனால COPD இப்ப மாஸ்கோ இல்ல. ஆமா. யாருமே மாஸ்க் போட்டு பாருங்க. எல்லாம் தைரியம் ஆயிடுது. இங்க மாஸ்க் போட்டுனா பரவாயில்லைங்க. என்னது பிரம்மாண்டம் என்ன இது வருது? ஜெயச்சந்திரான்னு ஒன்று போயிருக்கு. ஜெயச்சந்திரா பிரம்மாண்டமான ஒரு கடை. ஒரு 1,00,000 பேர் இருக்காங்க. உள்ள ஒருத்த கூட மாஸ்க் இல்லை. பக்கத்துல ஒட்டின்னு நிற்கிறான். மாஸ்கே இல்லை. நான் ஒரே ஒருத்தர் மாஸ்க் போட்டு என்ன பார்த்து இப்படிலாம் பாக்குறேன். என்ன மாஸ்க் போட்டுருக்காங்க, என்னவோ பெரிய இது மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. Why you should wear mask? In spite of no corona, why you should wear? RSV. Another virus is coming up. Another flu virus is coming. Really coming. It's going to hit. Astrologically, they said that the virus is going to kill once again one more area of your life. Poor Pudila. So that's going to come. Clear? So please wear a mask only for that sake. Because for that virus which is going to spread. Clear? This is characterized by persistent respiratory symptoms and airflow limitation due to airway or alveolar
abnormalities, which I'll tell you, usually caused by significant exposure to noxious particles. Asthma is because of noxious particles or gases. Asthma. Asthma is because of allergy and genetic. You should have a genetic makeup for asthma. சும்மா வராது. இதே ஐஸ்கிரீம் உங்களுக்கு அலர்ஜி வருதா? வரல. ஏன் உங்க பேரண்ட் மாத்திரம் வந்தது? Because you got an allergic background. That is why. Clear, understand that asthma will come only if you have a genetic background. Just like hypertension, diabetes, அப்பாக்கு வந்தா குழந்தைக்கு வருதுல்ல? கடவுள் ஏன் அப்படி வச்சாருன்னா நீ அப்பா அம்மாவோட சொத்து வாங்கிக்கிற, அப்பா அம்மாவோட வியாதியும் வாங்கிக்கோடா, அதுக்காக தான் வச்சாரு. அது மாத்திரம் வாங்கிப்போம், அப்ப இது வாங்கிப்போம், சக்கரை வாங்கிக்கோ, ரத்த வாங்கிக்கோ, இப்ப கேன்சரும் வாங்கிக்கோங்கிறான். அது தெரியுமா உனக்கு? ரீசென்ட்லி they said cancer also is hereditary. அம்மாக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் தான் பொண்ணு கட்டாயம் பிரஸ்ட் கேன்சர் வரும், ஒரு வழியே இல்லையா? Clear? So please be careful. Of course, it depends upon what that gene in the father இருந்து வந்தா மதர், இவங்களை வச்சு பேசக்கூடாதுனால ஃபாதர் இருந்து வந்தா மதர் இருந்து வந்தா கொடுத்தது. பட் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருக்கும் ஆஸ்மா இருந்ததுன்னா 80 to 90% சைல்டு கிட்ட ஆஸ்மா. அதெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே நீங்க இதை பண்ணணும். அது கல்யாணம் இல்ல, லவ் பண்ணுறதுக்கு மேல இப்பதான் லவ்னு சொன்னோம். லவ் பண்ணுறதுலாம் கேட்டு ஒரு ஆஸ்மா கேட்டு போய் வேண்டாம் விட்டுரு. Clear? So very important. COPD, cigarette smoking, active and passive, can cause air pollution, infection. Causes for COPD பாருங்க. Hyper responsive airways also can cause, which is there in asthma. That is why many asthmatics turn to COPD after some time. If you do not treat asthma properly, they become COPD. That is because of you. You only converted an asthmatic into COPD. So கடவுள் வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாரு, நீ சரியா ட்ரீட் பண்ணலடா, அதனால பாவம் இவனை வந்து சிஓபிடி ஆக்கி விட்ட. அதுக்கு தனி சித்திரகுப்த டைரியில வேற மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. So please understand, hyper-responsive airways has to be treated, or else there will go condition called as overlap syndrome. COPD, asthma overlap syndrome. Asthma will get into COPD. There are many cases now we see who go into COPD because of that. That is why steroids are used in COPD. Normally steroids are not used in COPD except this particular condition. Occupation, many occupations. Next. Symptoms. Idhula vandu cough irukum, adhulum cough irukum. But what is the difference in the cough? Sputum. Here there will be sputum. In asthma there won't be sputum, dry cough. Idhula vandu purulent sputum. That is the difference. Then idhulum wheezing irukum, adhulum tight chest irukum. இங்கே fatigue, weight loss, anorexia, syncope, rib fractures, ankle swelling, இதெல்லாம் இருக்கும் இதுல. பட் ஆஸ்மா இருக்காது. ஆஸ்மா will not happen. These are comorbidities which will come. Okay, next. Barrel shaped chest. நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல? MBBS ஞாபகம் இருக்குல்லையா? Barrel shaped chest. அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். Pursed lip breathing. இது anybody heard this? First one பண்ணுவாங்க. Particularly who will do this? Emphysema will do this. பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் பார்க்கறதே இல்லை, அது மாதிரிலாம் காலேஜ்லாம் பார்த்துருக்கேன். இப்போ நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க அவங்க ஃபீல்டில். பிகாஸ் ட்ரீட்மெண்ட் டூயிங் குட் ட்ரீட்மெண்ட், அதனால தான் தப்பிச்சுக்கிறாங்க. ஓகே, ஆக்சசரி மசில்ஸ் நான் இப்போ கூட பார்க்குறேன் நிறைய பேருக்கு. ரெடியூஸ் அண்ட் ப்ரொலாங்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ ஆஸ் சீன் இன் ஸ்பைரோமெட்ரி. அஃப்கோர்ஸ் இஃப் யூ டு அ ஸ்பைரோமெட்ரி யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட். நெக்ஸ்ட், டயக்னோசிஸ். ஒன்று சிம்டம், ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன பார்த்து ஸ்பைரோமெட்ரி இது வச்சு தான் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும். வேறு எதுவும் வழியே கிடையாது. நோ அதர் வே. கிளியர்? நெக்ஸ்ட், இதுல என்ன மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து ஸ்மோக்கிங் செசேஷன், திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்மோக்கிங் நிறுத்துறதுக்கு வாட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்? வில் பவர். வில்ஸ் பவர் இருக்கக்கூடாது. வில்ஸ் பவர் தான் மாட்டிமா. வில் பவர் இருக்கணும் அவனுக்கு. கிளியர்? ஆமா. 80% smokers get, 20% non-smokers also get because of pollution. ஆகும். Clear? Bronchodilator, anticholinergic agent. இங்க தான் anticholinergic is very important. Corticosteroids, antibiotic, mucolytic is இங்க தான். Generally don't use mucolytics for asthma. If you want, you must use mucolytics. Okay? Domiciliary oxygen therapy. Oxygen is routine, you should not use for asthma. Only for COPD you must use oxygen therapy. Pulmonary rehabilitation. இங்க rehabilitation வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. ஆக்சிஜனேட் இருக்கும், சிலிண்டர் ஆக்சிஜன் வருது. ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர் இருக்கா? இதுக்கு he wants to know what is the difference between oxygen concentrator and oxygen cylinder. What is the difference, do you think? Oxygenator, you get it from the air and convert it. Yes. Normally, what is the percentage of oxygen in our atmosphere? Anybody know? What is the percentage of oxygen around us?
30%. 21. How much? MBBS level question. Normally we have 20% of oxygen around us. Now atmosphere 20%. We are breathing only 20%. Because of the efficiency of the lung is converting into 100% and we are getting 100% oxygen on blood. 20% irukku. In the oxygen concentrator enna pannuna, it converts the 20% to 100%. That's why it's called concentrator. It concentrates the 20% to 100% gives it to you. But oxygen cylinder 100% ready-made kudukkalam. Idu adha vyathyasam. There is electricity converts by a machine the 20% to 100% and gives it to you. This is not 20. In cylinder enna kashtamna, you will have to run to தொட்டையப்பேட்டில் போயிட்டு சிலிண்டர் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கணும். அது ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு சிலிண்டர் வாங்கினா வரும். ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சிலிண்டர் வாங்கிட்டு ஓடணும். ஹெல்ப் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்? இதான் ஆக்சிஜன் கான்சென்ட் வாங்கி வச்சா அவ்வளவுதான். பிளக்ல சொரினா you get 100% ஆக்சிஜன். கிளியர்? ஆனா ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன லிமிடேஷன் என்ன? What is the limitation of oxygen concentration? Anybody knows? only 1 hour. இல்ல எவ்வளவு நேரம் போடலாம். அதெல்லாம் ஒண்ணு. ஆனா ரொம்ப போடக்கூடாது, ஹீட் ஆயிடும். அதனால இல்ல ஃபைல் வால்யூம் வருது. எல்லாம் ஆக்சிஜன் வருது. நீ எடுக்கிறது. What is the limitation of oxygen concentrator? Maintenance கூட limitation சொல்லக்கூடாது. Because இப்பெல்லாம் வாங்கினா 3 years இந்த சைனால தான் வருது எல்லாமே. Most 80% comes from China. 3 years தூக்கி போட்டுருங்க. 30,000 ரூபாய் தான் இப்பெல்லாம். Expensive. Actually, cylinder is expensive because over there you cylinder transport பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து very expensive. Runs on electricity, so when the current goes off, it stops. Yeah, if you don't have current, yes, that is the limitation. Battery non-stop. ஆமா, he says generator போட்டுக்கோங்கங்கறாங்க. அது simple. எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் இருக்கு பாருங்க. But there is some limitation in oxygen concentrator which is not there with it. Should dry up. அதெல்லாம் இது வச்சிருக்காங்க. Through the hydration வழியா தான் வரும். Through water they saturate இது பண்ணிடுவாங்க. Moisturize பண்ணிடுவாங்க. Continuously it seems. It gives you only 5 liters. 5 to 10 liters மேல கிடைக்காது maximum. Maximum 5 liters. 5 liters. வேற இதுல வந்து நீ எவ்வளவு 20 30 liters கூட வரலாம். அதான் அட்வான்டேஜ் in oxygen cylinder. Whereas here it gives not give more than 5. But 10 liters வந்துருச்சு சார். But now 10 liters are common, very costly the concentrator. 10 liters வந்திருக்கு, but 5 liters are common. ஆமா, இப்ப 10 liters கொஞ்சம் இப்ப சைனால வந்திருக்கு 10 liters which is high for people. But 5 liters தான் வருது. அது மேல வராது. ஒரு 1 hour run பண்ணா என்ன? 5 liters வரும். அதுக்கு அப்புறம் 5 liters மேல you cannot give the more oxygen than that. அதான் delivered 5 liters. So அதுதான் disadvantage, limitation of oxygen. But அது போறோம். COPD 5 liters மேல வேண்டாம். Acute severe asthma, COVID இருக்குனா you need oxygen cylinder. Hospital cylinder. Hospital we don't have concentrators. We have cylinders. உள்ள பெரிய பெரிய சிலிண்டர் இருக்கும், அதுல இருந்து வந்துடும். Clear? Next. So azithromycin is a wonderful drug for COPD. Azithromycin is used in COPD and asthma both. It's a methyl xanthin. Methyl xanthin என்ன தெரியுமா? Delphin. பழைய காலத்துல delphin ஓட குரூப் தான் அது. It's a bronchodilator, but at the same time it's got a little mucolytic ciliary clearance. It improves ciliary clearance. நம்ம respiratory tractல cilia வந்து it makes it function better. So that's good. Okay. That's why it's got an anti-inflammatory effect, mucoregulatory effect, and improves bronchoalveolar clearance. Next, NAC. This is a wonderful drug. N-acetylcysteine. Anybody heard of this? N-acetylcysteine. Wonderful drug as a mucolytic, which should be used in all cases of COPD. It is available along with this. Yeah, both combinations are available now. N-acetylcysteine with the azithromycin can be used as a mucolytic agent. Excellent drug. This combination. All COPD, you must use this drug only. Don't use theophylline. Don't use doxycycline. Use only azithromycin and NAC combination. Yes. Next. So this is a recommended gold recommendation. Gold is one thing which gives recent recommendations for COPD. GINA is one thing which gives recent recommendations for asthma all over the world. Okay. And India is one of the representatives in gold in GINA also. India on the South Indian doctor is there in the GINA. Next. So this combination of NAC and azithromycin does all these jobs. Combination. In fact, it is available as Visco Joy AB. Am I correct? Visco Joy AB is a combination of N-acetylcysteine and combination. It's a tablet.
You can give 1 tablet morning, 1 tablet evening for all COPD. There are so many combinations. I think JB has got the name of Viscojoy. Yes. Viscojoy AB. Yeah, correct. Viscojoy and Viscojoy AB. Viscojoy AB. It's a combination of both. You should give for all not asthmatic, for COPD. COPD use. Clear? Next. Therapeutically effective for COPD and asthma, both this combination, decrease the incidence of bronchial obstruction, decrease the requirement of beta-2 agonists and decrease. Actually, when you use this Viscojoy, it reduces the use of inhalers also. Improve. Nowadays, for all cases, I only prescribe this one. I don't give Diofilin, only Viscojoy because it contains a bronchodilator and a mucolytic. Effective for treatment of option for obstructive airway. OAD is obstructive airway disease. Next. What is changing the lives of COPD is anticholinergic agents. What is anticholinergic agents? Anybody has heard of this? Anticholinergic bronchodilators, tiotropium, ipratropium, all these are very good. You use only for COPD. Like what is the latest one? Glycopyridine. Glycopyridine is the latest bronchodilator agent. Next, of course, is pneumococcal vaccine and flu vaccine. How many of you use this vaccine? Please use it. For all cases of COPD, you must give pneumococcal vaccine. Pneumococcal vaccine is one dose. One dose after 55 to 60 years, one dose for a lifetime. Actually, it works for 20 years, 15 to 20 years. But 60 வயசு மேல 20 years ஆச்சுனாவே 8 years போகும். இந்த இருக்கட்டும் அதை பத்தி கவலை கிடையாது. ஒரு டோஸ் தான் கொடுப்பாங்க. இருக்க வேண்டாமா? ஜாஸ்தி இருக்கலாமா? How many years you want to live? Yeah, அவருக்கு சொன்னேன் நீ. செச்சன் சொன்னேன்னு நினைச்சப்போ 8 years முடியாது. Normally we give one dose. Pneumovax 13 is given one dose. One dose it gives is fantastic. Clear? Of course, now you have to give flu vaccine for all cases. Every year because the strains change. So you have to give flu vaccine for all your COPD patients. Adult vaccine is rendu da. Ipo innoru adult vaccine one vandirukku. BT and DP one vandirukku. Boostrix is another adult vaccine. But I don't use it. I don't know how effective it is. Whether it's needed also, I don't know. But Tdap is one. Once in 3 years. Once in 3 years. But I use only all cases one shot of pneumococcal vaccine and one shot of flu vaccine. Every Saturday I give this vaccine to all these COPD cases. Clear? Pneumococcal vaccine is expensive. It's about 4,000 rupees, I think so. Pneumococcal. But 4,000. Even flu vaccine is now 2,000 in the If 1,500 vandirukku, one company has bought yesterday. I bought 10 ampules, 1,500, which is pretty cheap. Previously it was only 600 plus. But now they have increased it. Now after this corona came, this also got increased. Next, okay, COPD is a preventable disease. Early diagnosis can improve outcomes. Appropriate treatment with inhalers and nebulizers are excellent. And smoking cessation, very important. Smoking cessation. You should counsel the patient to stop smoking. Smoking நிறுத்தலைனா COPD will continue. நீ என்ன பண்றியோ இது பண்ற மருந்து குடுக்கறதோ smoking மாத்திரம். And it's very difficult to stop a smoker 40 years, 50 years smoke பண்ண நிறுத்தி பாருங்க. I know whether you come across such a thing. Very difficult. கஷ்டப்படுறோமா அப்போ கூட ஒரு ஸ்மோக் அடிச்சுதான் வருவான். அது எதுக்கு தெரியுமா மோஷன் எதுக்கு தெரியுமா ஸ்மோக் பண்றேன்னு சொல்லுவான். மோஷனுக்கு ஸ்மோக் பண்ணணுமா? நான் காஃபி குடிச்சு பாருங்க, ஸ்மோக் குடிச்சு நான் பார்த்தே கிடையாது. இதுக்கு ஸ்மோக் பண்ணாதான் அவனுக்கு மோஷன் வருமா? This is something you should not do. Next, anything else? Yeah, yes, correct. They prefer to die, correct. So, difference between COPD and asthma. This, I think most of you must have seen this slide. Smoker invariably COPD, no. Symptoms after 33 years. 33 years, மேல இருந்தா difficult thing breathing, COPD think பண்ணோம். Less than 35 na asthma think பண்ணோம். Protective cough, unprotective cough, persistent and progressive breathlessness is variable. Night time awakening இங்க இருக்கும், COPD ல இருக்காது, asthma ல இருக்கும். Diurnal variation is common in asthma. Inflammatory cells in neutrophils, in the eosinophils. Airflow limitation is fully reversible, not fully reversible in COPD, fully reversible in asthma. Inga treatment is inhale bronchodilators where there is inhale corticosteroid. If you know this chart, you can easily treat both separately. Only thing is you have to identify them. Clear? Next. Thank you very much. Pollution will increase, population will increase. The potential for practicing respiratory medicine in India is very huge.
That's why a lot of DT series are coming off late. நான் படிக்கும் போதெல்லாம் DTC எல்லாம் காக்கா சீடா இருக்கு. ஒருத்தர் கூட போக மாட்டாங்க. நான் சும்மா போனேன்னா எனக்கு சீட் கொடுக்கலாம். பட் இப்போ DTC பயங்கர மதிப்பாயிடுது. And MD respiratory medicine has become so much now. Really become. So all you have to do is take one fellowship, or now we give you a fellowship for respiratory medicine. And the fellowship thing, you become DTC. You can start treating because you get a lot of asthma. Because COPD is going to be the number one killer in 5 years. For all young doctors, please remember COPD is going to be your field casing. Cases to feel for you in your practice in days to come. Okay. So thank you very much. Thanks a lot. Thank you, Kailash. Now I request Dr. M. Chandrasekhar to deliver Professor Dr. M. Chandrasekhar, MD, Doc, PhD, Admin, currently Curriculum Officer and Controller of Examinations, Bharat Institute of Higher Education and Research. Before that, one small gratitude from our JV Pharma. I would like to call upon Dr. Kailash sir. Professor Dr. M. Chandrasekhar, MD, Doc, PhD, Admin, currently Curriculum Officer and Controller of Examinations, Bharat Institute of Higher Education and Research, Dean University, Family Physician, Cardiologist, Critical Care Consultant, Anesthetist, and Mays Hospital and Oriental Clinic, Chennai for the last 38 years, Medical Consultant off Transworld EDUCR Learning and Management System, South India and Philippines, former Dean and Vice Principal, Professor in Hock, and Chairman of the Medical Education Unit at IMA Chennai Medical College Hospital and Research Institute, NMC, NRF, NLC, UGC Steering Committee Coordinator, and nodal office off the IHER and Manor University. Education at all 3 colleges in the city. UGM-BBS at Stanley Medical College 1983, PGMD at Madras Medical College 1989, PG at Kilpatrick Medical College 1985, PhD, Doctorate in Anesthesia at Madras Medical College in 2002, Acne at Christian Medical College 2017, over 37 years of teaching, clinical, research, and administrative experience. Strives for excellence in medical education. Member of the Vision 2015 of MCI India, and also faculty member of Medical Education Cell at FIM. MCI Nodal Center, CMC Vellore, presently the Vice President of Independent Medical Practitioners Association of India, and also the founder and past president, and Secretary of Association of Physiologists of Tamil Nadu, a resource person for e-learning for various workshops conducted by MCI all over India, active member of the Research Council of the IHER University, Manar University, and MGR, Medical University, and at present guiding 3 PhD candidates in various disciplines, have successfully guided 14 PhD scholars so far, or a member of various educational committees of 5 reputed universities, has over 89 publications in peer-reviewed national and international journals, has written and published 5 applied basic medical science-related books and an equal number of manuals, has organized 5 international conferences, 6 regional conferences, 7 national quiz programs and seminars, and over 86 CMEs, workshops in various medical colleges, has given around 116 guest lectures in basics and applied physiology, clinical and medical education topics throughout India. His main field of interest is on medical education, stress physiology, regenerative medicine, and electrophysiology. Recipient of Lifetime Achievement Award for his contribution to medical education and research by NAS, a pioneer institute in medical education in Delhi in association with DIMS on the 25th of March 2018. Received the prestigious Dr. Abdul Kalam Lifetime Award for Lifetime Contribution in Teaching and Scientific Excellence. 2017 honored by the Research and Development Wing of CSIR Marina Labs. Chennai received the Best Researcher cum Teacher Award from Meenakshi Academy of Higher Education and Research in April 2013 for his contribution in research and development. Received the prestigious Best Teacher Award from TM, Dr. MGR Medical University in 2013. Received Outstanding Service Award in Silver category by Indian Association for the Blind in 2011. The TV will advertise on board faster by the Now I request Chandrasekhar to deliver lecture about successful practitioner. So it is more useful for all young people. Thank you, Dr. Sachan, Dr. Kailash, for giving me an opportunity to discuss, under the mic, couldn't tell you. to share my views on how to be a successful practitioner. When he asked me 2 weeks back, why don't you talk on this? I was surprised to see all the faculties, all the delegates here, most of them are having more than 30 years of experience. So what's the point in me talking to them? Then he told me just convert into millennium and add digitalization, technology, things and all, how you go about it. Normally as an academician, I do take classes for the postgraduates. When they just finish the 3rd year, when they go in for practice, we take, and also for the house surgeons, when they come out, we take these classes. It's very useful for them. These are called the soft skills, which is normally not taught for the students earlier.
Now, what I am going to do here is just cover a few points. We'll interact our session very nicely, so that so much of experience we can get it and share it, and mutually we can benefit together. Okay. So this slide, I'll change this to millennium. What this tells is I want to congratulate all of you for practicing so far without any hassle. In Chennai city, remember in Chennai city for more than 30 years, I should congratulate you. Without any problem, you have come out to the stage. It's a great achievement here. Now, doctors graduating in India, what's the status at present now? We find there are around 612 colleges there, and we have 92,000 doctors coming out every year. In Chennai alone, you see around 10,000 people coming around. And leave alone the people who are doing the foreign medical graduates who come out in large numbers doing their MBBS at Philippines, Russia, China, those people those come here. And if you see this map, you find maximum is 78 our Tamil Nadu. So you can imagine so much of medical colleges in every district and so much of private colleges coming there, including Pondicherry. In fact, the population is less than compared to the medical colleges students population in Pondicherry. And if you see here, Uttar Pradesh next, then you have Karnataka and Maharashtra. These are the high medical college dense districts. So you can imagine the competition what you are going to face now in the medical field. Running a successful practice can be a very hard work. It's because you find only around 10 doctors, only 3 doctors are having a good practice and they successfully come out. And medical practice leaves the most of them, out of the 7, 10, 3 only gets into nice practice, whereas 7 people, they go away from practice. Doctors suffer from depression. They hate their jobs, most of them, because of the restlessness and tension they face there. And last benchers, in fact, they do very well when compared to the front benchers because of the natural flair for the soft skills. You know what is soft skills? What do you mean by soft skills and what is mean by hard skills? Communication is soft skills. Yes, something that communication. See, majority of the patients, the way you talk, way you respond and get the history from them, and how you treat and what body language you have with them, those are the important soft skills we have. So these are the hard skills and soft skills. If you say hard skills are a learned concept in the medical college. Hard skills, what all we learned in medicine, surgery, physiology, anatomy, clinical expertise, giving injection, taking vital signs, all these are hard skills, scheduling, patient preparation, and reading electrocardiogram, all these are all hard skills. Whereas soft skills are how you communicate, your flexibility, leadership quality, and your time management, and of course emotional intelligence. We'll be talking in detail more of it later. So why doctors lose interest in practice? Can anyone tell? Stress. Yes. One stress. Next. Youngsters, most of them, they want to become overnight rich. So they don't face the reality. They want to earn 500 rupees. Na pata, nangla 5 rupees practice start pannu. Go back. 5 rupees practice start pannu. 40 years back. Ipo ungalku 200 rupees karte avadu patta. So we find it's a heavy competitions. One of the reasons there, and they don't get into post graduations, and too much of expectations right from the parents as well as from the patient, and demanding and unsatisfied patients. We find of late so much of litigations and coming because unsatisfaction, unfriendly and hostile patients. They try to hit doctors now. Again, this is one of the reasons they go out. Costly equipments and maintenance there in the clinic, and inadequate payment. They get more money in other field. They don't get much. That is one of the limitations. They see the engineering graduate, they earn in lakhs and they are getting just 50,000. Litigations, consumers court, not able to meet the family demands, and comparing with successful doctors, and it's all together. It's too stressful phenomenon. So this is the reason why they lose the practicing thing. To run a successful private practice, so what should one have?
to have that successfully practiced. We have Kailash here, so many people they have practiced for more than 30 years. Arun Kumar, our Hyderali, so much they have very good practice. What is the one reason why they are very successful? Patience and compassion. Empathy. Best communication. Sympathy, empathy. Professionalism. What is professionalism? A clinician who has polished medical skills and applies what he learned in the practice. High professional standards of medical ethics. This is another very important concept which he gets successful. Academician, he constantly learns. Our medical knowledge is ever increasing. What I learned 40 years back is completely different. It's now you need to keep update. Manager is, you understand the profitable clinic. You spend so much of your life, this is money also for your education, so you need to get a profitable clinic there. Good marketing, network sense, financial support, who can manage his money and have a good investment after his retirement. These are the important things which is going to help him later. A leader who understands how to motivate the people who is working along with him, and also a family provider, and of course the last one is caretaker. Doctors are all very poor patients. They don't take care of themselves. They don't have time to eat or sleep. So these are the things he needs to take care of himself. Now this we call it a self-caretaking. Well, these are all coming into the category of professionalism. So planning your career further. So after 20 years of practice, just reflect back and see what I have achieved now. And you also set a goal. After setting a goal, you need to work every day for it to see that whether you reach that goal later. And you need to have a control over your professional and the family life. And every year on birthday, just reflect on what you've done and what is the feedback you got, how to improve upon it. All these things are very important to have a successful career. So self-assessment, there you need to have 5 areas. You look at the values there, what motivates you, what are the skills you have, and how much of that you can improve upon next year. Behavioral styles, how to approach the patient, your procedures, and also the people, self-caretaker and the lifestyle, whether you're family-oriented or a community-oriented doctor. So getting started to set up a practice, this is what it is, the newcomers. You need to have all these things now. When we practiced, we didn't have anything of this sort, these regulations coming there. Of late, for the last 10 years, we find all these are very important registrations, credit hours with TNMC, otherwise you will not be allowed to practice. After 70 years, doctors do not have these credit hours. But till 70 years, you need to have at least 20 to 25 credit hours every 5 years, which you must have. Clinical Establishment Act and Professional Tax Registration. Of course, people working in medical college, now they take it up, but we need to pay and put the certificates display there. Biomedical waste has come in a big work there, and they are troubling us every time, whether you have all these things in detail. Then your IMA membership, very important, because you get your personal protective scheme there. 18 lakhs is given to you after your death to your family members. Your family benefit scheme. Again, all these are all very important. IMA comes for every small education, they come and help us around. And also the private university. All these are mandatory which you should have in clinic. Getting started, you have a small space or a large space. It's 100 to 200, 400 is for a small space. Large space around 500, 1500. You need to have small rooms there. Location, any of this location, most of the people you see, when they finish off the MBBS, they want to be in the city. That's why the competition in Chennai city is so high. Every nook and corner, we have so much of doctors coming there, and along with that, we see the quacks also coming there. And so you see the competition that you're facing there. So the basic equipments, all this, I'm not going to go into details. These are all essential equipments you must have in your clinic. Basic equipments, special equipments like your cylinder, nebulizer, glucometer, pulse meter and all, and a basic bag is a must when you go for a house visit. You have to have these things along with you, because they are very important, because not only for consultation. If you're getting 200 rupees consultation, you can charge 1000 rupees for your house visit. So injections is that standard injections required. When we advise the postgraduates and households come around, these are things they should have in the clinic as an emergency. Injections required, and see that whether they are all within their dates.
not above the expiry dates. IV fluids, surgical equipments, all for your suture and dressing materials, all these things is a must. For a general practitioner, not the specialist like Kailash. Verify the medicines because we get a lot of samples from our medical rep and we see at one point of time after 6 months getting expired. So we try to give it, then when patient come back, sir, it expired, sir, and so on. A sigma. So see that you take care of that. Dispensing drugs, all these things, and your dispensing drugs again, all these things are necessary if you are going to disperse medicines in your clinic. So buying equipment. Now for a simple clinic, what are the things you need? Apart from a stethoscope, your knee hammer thing and all, what is the thing, essential things you need? Apart from little more, digitalization, that's what I call as millennium. Laptop, computer. Yeah, digitalization, computer, all these things important. But equipments wise, they have new equipments coming. That's why we need to attend the medical conferences, medical exhibitions. You see, you will definitely click on within our budget, 10 to 15,000 rupees. You can buy so much of small equipments. It's very useful. I have a portable spirometer there. This is very useful nowadays. Last week I got a person where with the mobile you can record your spirometer, all your recordings. There you just download the software. Then we have 6-in-1 physio care. Though the physiotherapists are responsible for doing that, you can train also your staff nurse, thing and all where in one setting you can charge 200 rupees or 250 rupees just for 10 minutes or 15 minutes of physiotherapy. TENS and ultrasounds, very simple technique. Don't go for high intensity gadgets, just small intensity gadgets. Oxygenator, hemoglobin analyzer. At one shot, like the sugar test, at one shot you get your hemoglobin analyzed. Also a lipid profile can just got with once just to pick up a needle, just with a drop of blood you get your lipid profile immediately. ECG machine, digital X-ray of course is quite costly. It's around 10 lakhs, the best one coming there. Very useful, you can get it in the laptop, transferred easily. Ophthalmoscope, air puncture, microscope, all these things I do have and it's very useful for me. So basic staffs that's needed are the 5, just people who are in some clinic. Doctor alone takes care of all this. Doctor alone. But if you have a basically good setup, you need to have all this including you. And the design of the clinic is very important. This is the impression what you are going to create, the best impression, the first impression, always best impression. You should have a very good reception. The reception should be very good, very polite and welcome the new patient. The doctors too must be very much in ventilation and also have a good light. Fees collection should be done by you or by the receptionist and you teach them how to do it. The waste collection, dustbins, sinks and taps and toilets, all this will be spick and span neatly. If they see something wrong, then they will have a other impression that the doctor is not maintaining hygiene, things like that. So designing your clinic, how to make it patient friendly. So I told you what are the equipments now, what are the setup you need to have in the clinic. Apart from this, you can customize your clinic. Nowadays, the digitalization process is entered now from 2015. We find you have a good signboard there, attract the patients from the roadside, bring them into the clinic. The entrance matters, receive the patients with care, the reception most of the time are going to interact there, and also the patient will be sitting in the waiting room. You will be sitting there for half an hour facing the receptionist and the attenders. You are going to face only for 5 minutes. So they are very important for you. Make the wait worth it, have the TV, video, all health education materials you can display there nicely with beautiful health charts which they will feel. I get a lot of skin patients because I display skin charts there on the board. They come and say, I'm in practice, I do that. So when I ask them to show them, we get I become a part general practitioner, also become a dermatologist. Pay attention to the colors is very important. Soothing colors, not the dark blue and dark red and things, colors like that. And don't ignore the flooring is very important. That is my clinic. And your staff is very, very important. Clinical setup. So assessing your practice, it goes in 3 stages. First, you will have no work at all. There will be no money and there will be lots of time. Second, you will have some amount of work, some amount of patience, and there will be some time there for you.
Lastly, plenty of work, plenty of money, but you have no time. These are all going the stage of 2 years. If you have the patience sit here for 2 years, the first stage, second stage, and the third stage, after 5 years, you will have definitely a successful practice as long as you are sincere, you are loyal, and you have a very good patient relationship. So sitting in the vacant patient and you are going to sit in the clinic and patient are not going to come, you have to do some amount of marketing. We don't use the word marketing there. We use a word called as practice building. Marketing is, in fact, ethically is not advisable. So we do the word practice building. What is this? Practice building is by word of mouth. The satisfied patient they go out. If you're talking very nicely, he'll be very happy. You're treated him very nicely. He'll be very happy. He's spreading the patient spreading the news to other patients. And try to explain these 4 questions and display your talents there in these 4 questions. What is yours? Who are you? What are you? Where are you? And when are you? Your timings, all these things. You can display this in a news channel or a pamphlets, and we have media attraction there, and we can give lectures. You can go into attend camps, do free service, expertise, go to Leo camps or medical camps, Kailash is conducting IMPAI camps, things and all. So useful. You get patients from there. It's through the word of mouth. You will get it. And please also rely on friends, colleagues, and contacts, but it's also double-edged. It's very competitive, very much of competition there. Nearby doctor will try to suppress you, they do bad mouth on you, and it will be, and you, if you try to do bad mouth, it's going to be a negative effect, the practice is going to come down. So be careful on that. So basic business skills you need to know is, the first impression is always the best impression. So when you get a new patient, you should be feeling very happy. Yes, this patient has come on his own, a new patient, first time you are seeing him, you are seeing the word of mouth has come to you. You try to impress upon him. Try to do the best patient relationship there, talk to him and make him happy, and this fellow is going to bring you more patients to you. So all new patients, if you get it, you should always feel happy in the word patients. So you should have successful networking. Successful network is not going to the net and doing it. You are doing a very good patient relationship and getting more contacts and making good relationships. Follow up and always stay in touch. So you have your mobile with you. So this is more than enough. If you have a tablet, you have all the contacts number. You can wish them on a festival, on a New Year day, all these things, and send a note of send a wish in all these festival days. Things are very useful, where the patient will be very impressed to come back to you. And the benefits of such is incalculable. So treat your patients as valued customer. Now how do you win in the patients? How can you win, sir? Kailash, very talented, with a smile you will attract the patient. Now anything you can add upon, lifelong he will be with you. All by his name. Yes, All by his name. remember the names. உள்ள வரும்போது வெளியே பார்த்து உள்ள வரும்போது பேர் சொன்னா ஆஹா, he'll be just thrilled to have it. Eye contact. உள்ள இருந்து வந்த பிறகு don't put your eyes somewhere. Always keep the eye contact on the patient. And very important is talk less and listen more. அவன் கால் உடனே இருப்பான். Just get near, or 2 minutes get near. Wait a minute. Then you go to the business part of it. Write the follow-up of notes in your card or case sheets, and be always always ask open-ended questions, not yes or no questions. Ask them to answer 2 or 3 sentences. That's called as open-ended questions. Yes sir, சாப்பிட்டியா இல்லையா அவ்வளவுதான். அதெல்லாம் இல்லை. Ask open-ended questions. He will come back and give about his feelings so we can empathize with him later. So become a resource to other patients. You will be giving a lot of health information. That's again very, very important there. That's why we call it as resource persons. Know your people, know their work, and also எங்க வேலை பண்றேன், யாரெல்லாம் இருக்காங்க வீட்டுல, family histories எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க. You will be very happy. And use the stethoscope. We know how much of utility stethoscope has in the clinic. Just ask my patient, அவர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. எனக்குலாம் யூஸே இல்லை.
வெறும் இந்த சைல்டு வீசிங் இருக்கும்போது தான் the patient satisfaction you have to keep the stethoscope there. என்ன அந்த வைக்கவே இல்லை stethoscope அவர் அப்படியே வச்சு போயிட்டு துட்ட மாட்டார் 200 மாட்டார் வைக்கவே. So you have to keep the stethoscope ஒண்ணுமே இல்லாம வச்சுக்கிறேன். So hiring the right people is very important in the clinic. Your receptionist, she is the one who is going to contact that. தொட்ட செலவான salary கொஞ்சம் நல்லா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நல்லா அட்ராக்டிவா ஒரு பேஷண்ட் நல்லா சாஃப்டா பேசுற பேஷண்ட் ரிசப்ஷன் வச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் is very important for a successful practice. What you see is what you get. You need to teach your employees a sense of responsibility. வந்த உடனே what you should do, plan before itself. Give us a job description later, exactly with the printed format, give it to him, let him memorize and come and sit in the clinic and do all these procedures. So teaching and explaining the responsibilities. What are the things you want to teach him? Very important. There. What you need to teach him. வந்த உடனே appointment. So what is that you would like to teach? Teach what? Whom? Patient? Not patient. Employee, staffs. Staff courtesy. Courtesy. Persons. Patient's relationship. அப்புறம் Smile. ஸ்மைல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எப்போ வந்தீங்க கார்டெல்லாம் எடுக்க முடியாதுங்க, நம்பர் சொல்லுங்க, நம்பர்லாம் போய் ஒரு மாதிரி ஒரு பயம் போட விட்டு. ஸோ டீச் த சென்ஸ் ஆஃப் தீஸ் செக்லிஸ்ட் வி ஹேவ், எஸ்பெஷலி டெலிஃபோன் ப்ரொசீஜர்ஸ். இந்த ஓல்டு டெலிஃபோன் ப்ரொசீஜர்ஸ் முதல்ல லேண்ட்லைன் இருந்தெல்லாம் பிஎஸ்என்எல் தூக்கி போட்டுருங்க, வச்சுக்காதீங்க. இப்போ எல்லாம் யூ ஹேவ் ஏர்டெல், வோடாஃபோன்லாம் எல்லாமே வந்துச்சு உங்களுக்கு. ஸோ எப்படி அவங்களுக்கு மெசேஜும் பண்ணலாம், யூ கேன் கெட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் தேர், கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். எனி கேம்ப்ஸ், மெடிக்கல் கம்பெனி லாஸ்ட் வீக் we had 3 camps there in the clinic. One is GERD camp we had lipid profile camp, and also we had HbA1c camp. யாரெல்லாம் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருக்கணும், நான் எல்லா பேஷண்ட் கான்டாக்ட் பேசினேன். we divided into diabetic group, hypertension group, younger group, asthma group, அதெல்லாம் வச்சுட்டோம். ஏதாவது கம்பெனிக்காரங்க வச்சிருக்க ஃபோன் நம்பர் கூட நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி ஃபோன் நம்பர் போட்டு அவங்க வர வைங்க. ஃப்ரீயா பண்றாங்கன்னா பேஷண்ட் 400 rupees ஒரு லைஃப் ப்ரொஃபைல் டெஸ்ட், HbA1c 500 rupees டெஸ்ட் ஃப்ரீயா பண்ணிட்டு போறாங்க. அவங்க ஹாப்பியா பண்ணுற பேஷண்ட் வந்து அந்த நம்பர் கான்டாக்ட் வச்சா இல்லையா டேப்லெட்ல எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லி கொடுத்தா போதும். You'll get the contact number of the medical doctor, you contact and bring the patients to the clinic. Opening and closing the clinic, how to collect the money. Nowadays we have the QR code. எல்லாரும் கூகுள் பே சார், எல்லாரும் சார் எனக்கு கேஷ் இல்லை சார், we are not soft people legislation. கூகுள் பே QR code வச்சுக்கோங்க, கிளினிக் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ் வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் 30% போயிடும். So be very careful that also. கேஷ் வாங்க போறீங்களா இல்லை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, போய் தான் வாங்கணும். போயிடும், வேற வழியே இல்லை. அந்த ஸ்டேஜ் வந்தாங்க இப்போ. That's why we call this millennial practice. We need to change ourselves and come to the present situation. Teach him how to open the clinic, what all setup to be on பண்ணணும். ஏசில இருந்து லைட்ல இருந்து கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணி வைக்கணும். போகும்போது நிறைய பேர் ஆஃப் பண்ணாத படுவாங்க, கரண்ட் பில் அப்படியே இருக்கும். See that how they off the materials there in the clinic once you close the clinic. It's very, very important thing. So how to engage an employee, make him happy. How do you make him happy? Because they are the people who are going to bring more people there. Increments, salary. Yes. So madam, Venkatesh இருக்கிறதால so கரெக்டாக சொல்றாங்க. So set very clear expectation. First set நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன், இதெல்லாம் எனக்கு தேவை, கரெக்டாக நான் சொல்லிடுறேன் முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட். தென் கிவ் அ ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன், கிளீனிங் முன்னாடி கரெக்டாக சொல்லிடுறேன், இதெல்லாம் உன்னோட வேலை, இந்த டைம் இவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லி. Give and receive feedback. Get the feedback and listen to him. We will give very important points. Sir, patient பேசினான் சார், அவன் பேசினான் சார் சொல்லுவோம். Very, very important. So get the feedback from him later. Listen to him. Reward him. I give bonus. தேவாடு மந்த் போனஸ் கொடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து சார் டைட் வாங்க போறோம் சார் சொன்ன ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு சமூக காய்ச்சி வச்சு தைச்சுக்கணும். இட் இஸ் ஸோ ஹாப்பி. உங்க கூட இருந்து போக மாட்டோம். எங்க இந்த பிராக்டிஸ் சின்ன சின்ன படம்லாம் வச்சுட்டுனா அவ்வளோதான் காலம். வித்தின் 2 years கல்யாணம் வந்துடும், இது வந்து போயிடுவாங்க, அவ்வளோதான். நம்ம அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ட்ரெயின் பண்ணி போகிறதுனால போயிடும். ஸோ see that எம்ப்ளாயர் பர்சன்ட் இருந்து நம்ம கூட வீடு பக்கத்துலேயே இருப்பாங்களா, கிளினிக் பக்கத்தில் இருப்பாங்களா, ட்ரை டு டூ தட் அண்ட் மேக் ஹிம்
loyal with you and he'll give you all information. Very, very important there. And conducting performance appraisal at the end of the 1 year, try to appraise and get feedback from the patients, thing and all, and see what was negative in them, and try to call them up, address them up, all these things. So, digitalization, I told you, millennial practice, we need to have this setup. You need to have everything digitalized, all your documents should be digitalized. Now, why it should be digitalized? For communication with people. Get all the history of the patients there. It's very important. You need to get all this history there. Right from the beginning, your chronological order, you need to see the patient right, which year he came. I see 3 generations now. Part of the patients, சின்ன குழந்தைங்க கல்யாணம் ஆகி அவங்க நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ பிசி ஸோ கார்டு பார்த்தோன்னே அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க சார். நான் வந்து 1987 வந்தேன் சார். இப்போ எனக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க சார். என் குழந்தை இப்போ கல்யாணம் ஆகும் சார். அவங்க குழந்தை பெற்றுட்டு வருவாங்க இல்லை. So it is so happy if you have the chronology of care, accessible information, and accountability. Very important. We have come to litigations, or if you are called by the magistrate to give an inquest, you need to produce information there, and also the human right complaints. And all these things are very important. You have a good filing system there, and there are some people who come there. நான் எல்லா டைம்ல வந்து ரெக்கார்ட் வாங்கி போயிடுவோம். சார் அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் அவங்க மறந்துட்டேன் நான். ஐ வாண்ட் டு கெட் த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கிளினிக்ல வாங்கி ஸோ ட்ரை டு லாக் இட் அப் அண்ட் சேஃப்கார்ட் யுவர்செல்ஃப். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So what are important things to write during documentation? This you all know. Very important to teach the postgraduate now students. These are the things. You should be very legible. All the facts right from the time, objective, and the SOAP system. What is SOAP system? The subjective opinion, the objective opinion, the action plan, all those are all called as SOAP system. This is very, very important. And the vital signs, and your ambulance, nursing cares, things and all, it's very important. We teach the postgraduate each and every step. So no point in teaching you all this, you all experience. Now how to schedule the patient. How to manage appointment efficiently. Appointment system is most essential to plan your day. Check the appointment book very often, and you know how much of patients is waiting. Appointment specialists the patient one stage will come. Now in this millennium you need to have all on records, allow additional time, be on time first, and when you have a very important family function, or if you're caught in a traffic jam, you know the tension, how much of tension you have. Now practice wait பண்றாங்க. இதுல மொபைல்ல பாக்குற சிசிடிவில எவ்வளவு பேஷண்ட்ஸ் வெயிட் பண்றாங்க. டென்ஷன் ஆயிடும். சோ டைமுக்கு வர முடியாது. நிறைய பேர் திட்டிட்டே இருப்பாங்க. That is a negative part. So what do you do in that stage? Start early. Start early. Start early. இல்ல மாட்டினே நீ டிராஃபிக்ல மாட்டினா மழையில மாட்டினா என்ன பண்ணுவ? போஸ்ட்போன்னா கத்துவா. இந்த டிஜிட்டல் பேல என்ன பண்ணலாம்? Tell the secretary that you have an emergency case and will be coming officer. இல்ல I told the police center, but still patient உன்னை பார்க்கணும். என்ன பண்ணுது? You have a mobile there. Google Pay la பார்த்து the patient, some patient, for patient very problem patient. அப்படியே பேசணும். என்னமா வேணும்? பேச ஒரு 5 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான். போட்டு எது வேணும் மாத்திரை அந்த மாத்திரை போட்டுருமா நாளைக்கு வந்துருவாங்கன்னு ஒன்றும் இல்லை. அவசியமா இருக்க ப்ராப்ளம் தான் மாத்திரை மெடிக்கல் ஷாப் சொல்லிட்டு வாங்கி சொல்லுங்க அவ்வளவுதான். So these are all very important tips which I do get caught in so much of traffic jam and family function thing and all. Be so scared. All the patients going to tell. I see the patients waiting there. Stopping, sir, reception phone பண்ணி சொல்லினே இருப்பாங்க. சார் கத்தினா இருக்காங்க சார் அவங்க இருக்காங்க. We have to make our adjustments and right also சொல்லுங்க. வர முடியும்னா இந்த கிளிக்கு வரலாமா இல்லையா சொல்லுங்க. வெயிட் பண்ண வைக்காதீங்க. So emergency patients allot time. They will try to completely derail your whole program. So asthma patient, acute இருக்காங்க, heart attack patient, you need to give importance for that. So where will the patient wait now? So try to adjust yourself. Your telephone is your lifeline there. Clicks lifeline. One of the most important tools. The receptionist should be taught to differentiate what is urgent call and what is non-urgent call. And fixing appointments and rescheduling, storing contacts, emergency calls must be attended immediately. And patient munadi, as far as possible, try to avoid your phone calls.
even if it comes. பேஷண்ட் போன பிறகு சொல்லுங்க இல்லை எமர்ஜென்சியாக ஒய்ஃப் பேசலாம் தீர்னு சொன்னால் வேறு வழியே இல்லை அம்மா சாரிம்மா 1 minute பேசிட்டு இருந்தோம்மா சொல்லி பேசிட்டு வந்துடணும். Very important. Have a script always in front of your phone. So how useful is the phone? It's not the advantage. Very easy communication, education. எனக்கு வந்து ஹிந்திக்கார பேஷன்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர். ஹிந்தி நான் பேசுறதுனால ஹிந்திக்கார பேஷன் வருவாங்க. ஸோ ஹிந்திக்கார பேஷன்ல எனக்கு சில வேர்ட்ஸ் தெரியாது. That fellow was anemic. So I want to tell him about பேச்சம்பழம் சாப்பிடணும்னு சொன்னேன். எனக்கு பேச்சம்பழம் ஹிந்தியில் தெரியாது. நான் பேச்சம்பழம் சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றும் புரியல அவருக்கு. லாஸ்ட்டில் மொபைலில் டேட்ஸ் போட்டு அடிச்சு காமிச்சுட்டாப்பா. இதுன்னு சார் இருக்கு சொல்லலாம். ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டான். This is very important factor. Education, patient education, social media, promoting business and earning money. Google Pay. Deposit பண்ணலாம். வந்துச்சா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் நீங்கள். ஃபோனோட யூஸ் யூட்டிலிட்டி. And your camera. கேமரா எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஜிபியில் உங்களோட மொபைல் கேமரா இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். How useful it is? நம்பர் போட்டது போட்டோ வருது. ஃபோட்டோ இல்லை நான் சொல்கிறது பேஷண்ட்ஸில் ஒரு ஸ்கின் பேஷண்ட் வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன். வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து 1 week கழிச்சு வந்து காட்டணும்னு சொல்லணும். எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்குன்னு காமிச்சணும். முன்னாடி இருந்த ஃபோட்டோவும் இப்போ இருந்த ஃபோட்டோவும் காட்டணும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சார் 1 weekல போயிடுச்சு சார் எனக்கு சொல்லுவோம். நிறைய எக்ஸிமா பேஷண்ட் தான் வருவாங்க. நாம ஜிபி பேஷண்ட் தான், ஸ்கின்ஸ் பேஷண்ட் வந்துட்டோம், ஸ்பெஷலிஸ்டாக வந்துட்டோம். இந்த மாதிரி காமிச்சிட்டு they will bring patients that way. Okay, so calculate is very important. How calculate is going to be important? Money calculate பண்றது இல்ல. BMI very important for BMI and for renal clearance, urine clearance. எல்லாமே very important. Very very important. Calculate எல்லாமே flash light important. கரண்ட் போய்டும், இன்வெர்டர் இருந்தாலும் கூட கரண்ட் போய்டும், ஒர்க் பண்ணாது. அந்த டைம்ல யூஸ் பண்ணுவோம் flash light, your contacts. So mobile phone has so much of use. So going digitalization in this millennium is very important. In 2000, we saw computer coming the big way. No one thought that it's going to play such a big role there. Then in 2005, we saw the mobile coming into play. We saw how much of utility now is there with the smartphone there. Without phone, your whole world is there in your hand, in your mobile. So that is in 2005. In 2010, what came in a big way? Internet, the killer application which we have and we are utilizing to the core. Killer application 2015. In 2000, now what we 20, what we see now? 5G. Yes. 5G. 5G internet on the chart faster than purpose. 2000 and now what is that? Everything is digitalized, paying from your money pocket and the எதுமே pay பண்ண தேவையில்லை. All your card and everything. PAN card, bank card, EB, corporation, எங்கேயுமே வீட்டிலே உட்காந்து everything is done. So we have to be old timers. We need to come to this new generation, play and learn at least small soft techniques. தெரியல கூட பசங்களை கேட்டு they are experts. So பசங்களை கேட்டு just learn simple techniques is very very useful for you. So artificial instance. Why I am telling about artificial? Next 5 years artificial instance வந்துட போகுது. டாக்டர்ஸ் இருக்க போறது இல்லை. All your symptoms is fed back to the computer and the result is going to come as the patient diagnosis. Blood sample எடுக்க போறது இல்லை. இன்னும் அந்த 5 years blood sample எடுக்க போறது இல்லை. Just you will have a touch of strip there and skin. It will going to take your blood sugar. It will tell your lactose, it will tell your urea or troponin. எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்ல போகுது. Artificial intelligence. Another 5 years, நமக்கு பேஷண்ட் இருக்கும், டாக்டர்களே வர போறது இல்லை. Everything is going to be there. That's what Sundar Pichai is scared. Doctors போய் நம்ம பீட போறோம்னு சொல்றோம். In another 5 years. So how can doctor use a laptop in this clinic? How useful it would be? Killer application for you. All the reports can be accessed and stored. Explain the photos and videos. The arthritis வந்துச்சுன்னா எவ்வளவு தூரம் டேமேஜ் ஆயிருக்கு, நீங்கள என்ன arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis எல்லாமே கிளீனா பிக்சர்ல வந்து காட்டலப்பா, இது மாதிரி வருதுப்பா உங்களுக்கு, இது பிசியோதெரபி பண்ணி தான் தீரணும் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். And you have the CCTV there explaining the teleconsultation. Code has taught us a very good lesson. Sitting in the house for 1.5 years, we practiced most of the time through teleconsultation and we did have a reasonably good practice. Telecommunication.
teleconsultation and displaying all your charts and video charts and vertigo charts. இவங்கெல்லாம் வெட்டகோ எப்படி சொல்றது பேஷண்ட் புரியல. ஸோ அந்த சார்ட்ஸ் கொடுத்தாலே போதும், டிஸ்பிளே பண்ணுங்க பேஷண்ட்க்கு. லேப்டாப் வச்சு இதுதாம்மா ரீனல் ஸ்டோன்ஸ்க்கு தாம்மா டயட்டு, டயபிட்டிஸ்க்கு தாம்மா டயட்டு, கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்க்கு அனீமியாக்கு என்ன டயட்டு, பிபிக்கு என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது, எல்லாம் சார்ட்ஸ் போட்டு டிஸ்பிளே இதெல்லாம் இருக்குமா. சார்ட் கொடுத்துன்னா அவ்வளோதான், பிரிண்ட் எடுத்துட்டு அவன் வெளியே போய் 5 ரூபா கொடுத்து பிரிண்ட் எடுத்துக்கோ சொல்லுங்க. So this website www.doctor.com gives lot of information on this. So lot of information you can get it on this website, starting from your virtual clinic that is available on the internet. So communicate with your patient. This is another very, very important soft skills. And third soft skills I can tell you, communication. Communication is an art by. Communication is an art, especially in your medical practice. It's very important. Why? It is for case holding. If you want to hold a case, you need to communicate. Yes. Patient's confidence. Yes. Very good confidence. To convince the patient regarding treatment. Yes. Fantastic. From? First, remember your manners. Right from your dress, entry, smile, all this thing of, see, communication is 2 parts. Verbal communication is the talk which I am talking to you now, the speech which I am giving to you now. Whereas non-verbal communication is the head nod, my body posture, my hand movements, my smile, my tenseness, my tone there, all these things are all soft skills. So these soft skills are very important. Don't appear always rushed there. Be calm when he comes to the clinic. Always be calm. Make him relaxed first. If you're tensed up, he'll also be tensed up. So make him relaxed first and focus all your attention and keep your conversation on the track. And some patients will always be talking so much of nonsense in front of you. Just see that you bring it back to the track. Listen to him without interrupting. Organize a plan of action. Educate your staff and do the unexpected. What's the do the unexpected? The clinical unexpected number. Tap பண்ணுங்க, ஸ்மைல் பண்ணுங்க, அப்புறம் ஹக் பண்ணு. ஹக் பண்ணுங்க லேடிஸ். கட்டிப்பிடி வைக்கணும்பா. அது ஜென்ஸா இருந்தாலும் சரி, குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, ஸ்டாப் பண்ணுங்க, கை கொடுங்க, சந்தோஷமா இருக்கும். So all positive things which will bring back the patients to you back. So and always be sensitive. So the best communicators have an open mind, a receptive ear, and an empathetic heart. So the BAID system, what is BAID system? This is coming to new there in the practice, which we teach how the history taking and your patient interview is divided into 5 components. Background. B stands for background. Background is to tell your history right from the beginning, past, present, short time. Then affect. How does it affect this symptoms? How does it affect it? This is again very important there. And what was troubling most? இந்த காஃப்னால உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, என்ன பண்ணுது? மூச்சு வாங்குதா, பேசுறது கஷ்டமா இருக்கா, இதெல்லாம் கேளுங்க. Handling the patient. Handling, how does he handle? Did he take the tablet? What did he do later? Was it improved or not? All these things are called as handling. And lastly, the empathizing part of it is very, very important. What is empathizing? Empathizing is not? Empathy is What the patient. no, you should feel as the patient feels. Yes. Going to the patient's shoes and feelings, patient's feelings, feel pandradha empathy. It's very, very important to practice. This is not taught at all to the students. Avanga enna meaning theriyadhu, sympathy na theriyum, empathy na avangalukku theriyadhu. So soften technique. This is what we call a soften technique. The non-verbal communications is called as soften technique. In soften technique la நம்ம பேசுறது வந்து what I'm talking is just 7%. Whereas 38% is my voice tone which I'm making. Voice tone, 38%. My voice quality, tempo, intonation, all this is voice tone. But remaining 58% of it is your non-verbal communication. What is the non-verbal communication? This is called a soften. Smile. S for smile. O for open up. Posture. What is the open posture, sir? Don't lock பண்ணாதீங்க, காலை லாக் பண்ணிருக்காதீங்க, கையை லாக் பண்ணிருக்காதீங்க, finger lock பண்ணாதீங்க, open இருங்க. See that he will be more free to give you this and he will feel more approachable and this patient is willing to interact with you. Lean forward. Very important. பக்கத்துல straight up கொடுங்க. பக்கத்துல கேட்டா he will feel that you are close to you.
It's very important. Touch. Shake the patient's hand or tap him. This is a child. Tap him. Eye contact right from his entry till his leaves. Eye contact is very important. And nodding the head when he is talking to you. Nod often so that you are accepting and he also understands that he is listening to you. So the benefits of practicing empathy. Very important. Doctors are active healing agents more than that of an antibiotic. Why? It's because they develop a robust relationship, very close relationship, and he knows that he can connect to you very easily. It creates a mutual trust in you, and also it has a strong friendship and higher emotional intelligence, a better communicator, and also a good collaborator. So this is what we call as practicing empathy. And we have another term called as emotional intelligence. What is emotional intelligence? This is another very important soft skill. Empathy is emotional intelligence. Yes, very good. For example, a very close friend, family is very close to me. He met with a severe accident. Now you want to convey this message to the family. How will you do it? How tactically you will do it? How tactically you will do it? I'm so sorry to say. Yes, so sorry. So you just feel that emotion, get the emotion, you have self-awareness, and you go in for self-regulation and go into the empathizing aspect, motivate yourself, then manage the emotion of others. So what is emotional intelligence is? It is the ability to understand, use and manage your own emotions in a positive way to release stress and communicate effectively and empathize with others to overcome the challenges and diffuse the conflict. Straight away don't give the bad news, you need to adjust yourself, plan yourself to third person, second person, you try to convey the information. Very important, especially in a very severe dire situation. Time management. This is again a very important soft skill which you all should learn. We are all faced with that. Most doctors are very busy people. They don't have time to eat, time to sleep, and time to do their personal work. You always try to prioritize your work, take advantage of the technology. We saw how technology is so useful in the present generations. Train your patients to come on time. To be very strict on that, because some patients will take their own time and come. See that they come on time. Fix some time for clinical administration. Own clinic improve just see what has happened there. Fix allot time for family and friends, and the personal health is very important. You know how doctors their lifetime is just around 68 years compared to the general population. Now it's coming to 70 years. And all these things, time management is very important to get quality, good quality of work, and have fewer missed deadlines, and of course lastly it provides a very good patient satisfaction. So keeping up to date, learning how to learn. This we call doctors of scholars. We get so much of literature, so much of books, medical companies update but we see so much of books, journals, all the research articles. We don't have time or patience to read those articles. So we were all adult learners. We do this process called self-directed learning, which is very important for us. At least what is interesting to you, try to learn. If I want to read pulmonology or asthma or emphysema, I read only the topic, leave other topics. Then talk to the clinical experts. Wiki online is there, just type in Wikimedia, anything there, you get the information in your hand, the world is in your hand. Attend the conferences, that's why we keep all this CMEs things and all. Kailash has taken so much effort. I must place on record the contribution what he's making for the last 3 years, so 3 to 5 years. So much of effort he has taken and pulling us every time he sends information and this program details 1 month back earlier, and we sent to around 700 people and we find hardly 28 to 25 people coming. These are regular people we see. 45 years. Really. 45 years. 45 years நடத்தணும் சார். ஆனா இப்ப நம்மலாம் விட்டுட்டு போனோம். நான் நிறுத்திட்ட முடியல. Then Kailash is doing such a wonderful job and he is making us learn
what is changing that in the medical field. We get so much of specialization, especially for the general practitioners, is doing a wonderful job. Okay, give him a big hand, sir. So these are all websites which is available there with so much information. Consult India, Disease India, all these things. Blended learning is come in a big way. In my class, when I take class, I use the internet also simultaneously to the written classes, PowerPoint. I go to the net, YouTube, update the topic students expose. Search in the expose. Everything is done now. Blended learning is done coming in a big way there in our practice. The first law is for the patient is your patient satisfaction and how to deal with troublesome patients. There will be some patients there in the clinic who are causing trouble. What will you do? Tactic comedy, not aggressive. Yes, tactically பண்ணுங்க. Spend some time with the patient and ask about his background and what was the cause for his behavior. Yes. எதனால வந்தது? என்ன சார்? அது மாதிரி பண்ண சொல்றீங்களா? அது மாதிரி தான் பண்ணுது. இதெல்லாம் எக்ஸாக்ட் இதெல்லாம் நடக்கும். ஹாஸ்பிடல் செட்டப்ல இதெல்லாம் நடக்குது. I see how much of things happening there. In the you know what is the standard of this medical student is coming out? Why the medical students, why the doctors are getting it up? You know, I am now in the private setup. I worked in the government service, but now I'm in the private setup for the past 30 years. Why is that? The standard of medical education has come down so bad. They are not able to diagnose a simple fever, a simple cough. Not taking medicines. They are we find medical colleges join. வர அவுட்புட் நாங்க பார்க்கணும். கோவிட் பீரியட்ல தண்டகரணம்னா பாஸ் கொடுத்துருக்கோம் நிறைய பேருக்கு, ஒண்ணுமே தெரியாது. அது மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் வை வி கெட் buoyed by the public. This is the standard. So you can expect these problems in the coming future. Definitely. So எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? Don't box yourself. போட்டு இமிடியேட்டா போய் சண்டை போடாதீங்க. There are youngsters who are very angry. They go there, big scenes. Don't play the seriousness of the situation there. Apologies. Definitely you need to apologize there. It's not in front of all the patients. Private right? இல்லைன்னா it will make a big issue there. இவ்வளோ வருஷமா practice பண்ணி establish பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன problem whole things spoil. So see that you try to save that thing. Establish a good rapport with the patient. Do not go on the defensive. Defensive தப்பு பட்டன் ஒத்துக்காதீங்க. இப்படி இருக்கலாம், இப்படி வந்துருக்கலாம், நாங்கள் பண்றோம், என்ன கான்செப்ட் பண்ணோம் எல்லாம் சொல்லி புரிஞ்சுங்க. Take control of the situation. Ask the patient where he was, what madam was telling. Once the plan of action has been established, select, ensure the plan has been carried out and the result acceptable to both the patients. You and your patients. So making mistakes in medicine are common ones. What are the common ones we make? Diagnostic errors. Mistakes. We all did this. We did have medical errors there in the beginning stage of our practice. Your wrong drug, dosage தெரியாது சரியா, reports தெரியாது படிக்க முடியல. You know what is the normal level of potassium? Yes. Potassium level, serum potassium level 4 to 6. And 6.2 when that patient goes in for hyperkalemia and goes in for ventricular fibrillation. 6.2 level ventricular fibrillation per hour. So the values of person தெரியல. We do not know simple thing. Normal இருந்தா இருக்கு, ஒண்ணுதான் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொன்னோம் விட்டுருவோம். அதே மாதிரி hyperkalemia 4 க்கு 3.9 la patient develops severe symptoms. So it should be very careful. ICU patient is given around 15 drugs there. My son is in ICU. He gives 15 drugs and we do not know the dosage thing. Unless you know the dosage, milligrams versus the patient be a life and death for him. It's very important. Failure to obtain the informed consent, communication errors, infection, second infection, emotional reactions, panic, guilt, all these are the problems which we face. Then practice, managing mistakes, and what do you do when you have dealing with mistakes, accept responsibility, discuss with your colleagues, disclose and apologize to the patient privately, conduct an error analysis, keep a clear constant. Documentation is very, very important for this stage. This documentation is very important. So ethical issues, we have all done this. Now unethical practice பண்ணிருக்கோம் right beginning la.
இப்போ வந்து சென்டர்ல பண்றாங்க, நிறைய பேர் பண்றாங்க, சொல்ல தேவையில்லை. ஸோ இது யூ ஹேவ் டு பிளே கேர்ஃபுல்லி. ஃபாரின் ட்ரிப் போறாங்க, தே கெட் கிஃப்ட்ஸ், ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி கூட, எனக்கு அது வாங்கி கூட, ஃபாரின் ட்ரிப்ஸ், கமிஷன் எல்லாம் பண்றாங்க. We have done all this, but see that in place. ஒரு மெடிக்கல் ரேப் வந்து ஒரு மொபைல் பென்ல வீடியோ கேமரா வச்சிருக்கான், உள்ள வரான், ரெக்கார்ட் பண்றான், போறான், மாட்டணும்னா அவன் வாங்கி உள்ள வந்தான். So see that when he comes there, what all he does, what is he talking, think be careful of that. Very, very important. We safeguard ourselves. எவ்வளவு வருஷம் பிராக்டிஸ் போடக்கூடாது அப்படியே. So health versus wealth. Last few slides, last 2 slides. These are all topics separate by itself. We teach the postgraduates. There are 15 slides we have. Health mukkiyama, wealth mukkiyama. This for a successful practice is very important. Youngster, yes sir. Health and wealth, yes sir. These are health is most important. இந்த ஏஜ்ல நம்மளுக்கு ஹெல்த் தான் முக்கியம். யங்ஸ்டர் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி இருக்காங்களா, யங்ஸ்டருங்க ரைட், கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணலாம். இந்த ஏஜ்ல நமக்கு வந்து it is the health which is important, because lot of debates there, which is a separate topic. பேசினே இருக்கலாம் அதை பத்தி, நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. because they tell that wealth can buy health. அது சொல்றோம். I don't want to talk how to manage marriage வந்து கிளிக் ஆகுது, என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன பண்ணணும். But this again is a separate topic by itself. We have separate session for the postgraduates, because they are the time, those are the times they get married, and they see so much of divorce now happening there. 2 வருஷத்துல divorce நடக்குது மேரேஜ் முடிஞ்ச பிறகு. ஸோ இது சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராக்டிஸாக இருக்கிறது பார்க்கணும். நம்ம imagine marriage occurs in 5 stages: romance, fault finding, blaming, acceptance, transformation. All these are 2 years again. 10 yearsல தான் transformation, acceptance வரும். So what is this? The reasons for marriage not working, doctors are very, very common. They are meeting a lot of people. So suspicions right இப்போ வந்துனே இருக்கும். Definitely, I do not know Chitra house adjusting with Kailash. ஸ்மார்ட் இருக்கிறாரு, சிரிக்கிறாரு, அட்ராக்ட் பண்றாரு, எல்லாம் பண்றாரு. So both the staleness and cardiac crisis. Male, female ரெண்டு பேரும் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. Correct. Female மாத்திரம் இல்லை. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுங்கன்னா, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க, நல்லா ஏர்ன் பண்ணுங்க, இந்த வயசுல ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, ரீஎனர்ஜைஸ் பண்ணுங்க, ரீஜெனரேட். நீங்க போங்க, ஸ்பாக்கு போங்க, ஒரு 1000 ரூபாய் போயிட்டு உடம்பு போட்டு நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, மசாஜ் பண்ணுங்க, வாங்க, சந்தோஷமா இருங்க, டேக் கேர் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் கோ அவுட் சைட் வெரி ஆஃபன். ஆல் திஸ் ஆர் ஆல் மேக்கிங் யுவர் மேரேஜ் ஒர்க் சக்சஸ்ஃபுல்லி. லேர்ன் டு ஃபர்கிவ் அண்ட் பிலீவ், ட்ரஸ்ட் and parenting. Again, most of the doctors children may see, they come to the medical college. அவங்க எல்லாமே செட்டப் இருக்கு, வீட்டில் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு, கம்ப்ளீட்டாக அவங்க பார்த்துருவாங்க சொல்லி அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ல வெளியே போறாங்க. ஸோ how do you parent? There are 4 stages of parent, but this stage is very important, authoritative stage, who solves problem with the child, sits and clearly explain the rules there, open communication, give the choice to him, give the choice, don't force him up. Be proactive and create a space for himself, and don't micromanage. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு இப்படி பண்ண தப்பு விட்டுருங்க. அடல்ட் ஆன பிறகு ஒரு 16 years 17 years ஆன பிறகு விட்டுருங்க, அவங்களே விட்டுருங்க. See that they come back to you with a positive attitude. So retiring. So we are all come to the twilight of our career. We are all in the retirement stage. எதுக்கு சார் ரிட்டையர் பண்றோம்? இப்படி சார் பண்ணலாமா, ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமா? முடியாது. Yes, how many people? We are all in that stage. 65, 64, 65 and the range is போகணும். இல்லை, இந்த வியாதி கேட்காம இருந்தா கஷ்டமா இருக்கு. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லிட்டே இருக்கு, சொன்னாதான் ஹாப்பியா இருக்கு. ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்கா நமக்கு? இல்ல, no retirement for us. Traditionally practicing physicians need not retire. As long as you are healthy, you are happy and enjoying your practice. That's what I was telling Sush. இவர் வந்து கைலாஷ் வந்து போப்பாருன்னு சொல்லிட்டாரு, விட்டுட்டு சார் நீங்க போனா என்ன சார் இந்த practice, உங்க பேஷண்ட் என்ன ஆகுது? God, as long as you're happy, enjoy practice. It's very important. Practice even at old age. People we see at 90 years practice பண்ணிருக்காங்க, இப்போ கூட practice பண்ணிருக்காங்க. Most aging physician, it's extremely difficult to attend. They go to depression. Sometimes practice பண்ணாத யூஎஸ்ல
போய் 2 months இருந்துட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு உடனே கை கடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஐயோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி ஓடி எப்படி போகலாம்னு கேட்க எனக்கு வைப்பேன். பையன் டிக்கெட் புக் பண்ண சொல்றது, டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டாங்க 3 மாதத்துக்கு மேலே 2 கடிதம் கொடுக்குறாங்க. So don't forget to write your bill, very important. This stage, don't forget to write your bill, very important. Anything can happen at any time. So retiring, someone can be pushed or someone can be pulled. So these are the causes, which again is a separate topic by itself. We'll be talking for around 50 to 20 slides for the postgraduates and the retiring physicians in our hospital. So I'm not going to detail how to prevent burnout. This is what I am telling you. We are not practicing, we earn this so much of money and we have come to this stage, we invested. So take care of your health, learn to cut back on your routine work, balance your life on a priority basis, delegate and manage your time well, learn and rest. Yoga is very important, regular exercises, the important thing you need to do at this age. Release yourself from unrealistic expectation and develop hobbies and your interest. Okay, so this is the last slide. Qualities to sustain. What are the qualities you should have now? Having seen for just 40 minutes of my talk, so this is the gist of the whole thing. You need to have professionalism. That you should have. You should have to go digitalization. Have the punctuality and regularity in your practice. Confidence and competent. Outfit and manners. Good communicator, your non-verbal skills, compassion, empathy, be a family member, and of course, be a very good self-caretaker. Thank you. Now, how many of you or children want your child to be a doctor? I really want to know. Don't ask them. You ask the children only. Listen, I want to know, what is your, as a parent, as a doctor, how many of you want your child to be a doctor? One. Okay. Yes, I want. See, out of 25 people, only 3 wanted. That obviously shows that you are not happy with your job, yeah? Others are not happy. That is why present situation. I do not want my child Not to be the a doctor. doctor. The present situation here warrants that the competition is so heavy. I will not advise my son to come to medicine. So much of expense. Why I should spend 1.5 crores for MD seat? Unless until he gets on his own and his merit, let him go and do. I will not pay. In fact, Even that is difficult, no, for them to survive. No. To survive in the future. no, unless you have I like, shoot this step I in. like the keywords. Yeah, Say, myself, myself, I did hospital management from University of Madras during 1995. They started the course, very expensive course, but only one medical man I myself. Other 5-6 people, non-medical people. But one thing I like to tell for youngsters mainly, minimum requirements everybody should live. The difficulty will come at any time, anywhere. So we have financially should be stabilized first. I come to know only at the age of 40 only about financial problems. So I did the financial management. You buy a book to financial management. It is available from University of Madras. How to invest, how to develop. That is more important. And moreover, minimum requirements you have to live. Don't elaborate. For example, new generation they will go car 1 crore, 2 crores. But minimum of 10,000, 10 lakh, 5 lakh car is enough for us. That is two important point I like to do. And I thank Chandrasekhar that given elaborate information. And other things, please see that some universities and all, they give best doctor award, best teacher award. The best teachers should be decided by students. Best doctors should be decided by students. So when I informed Vice Chancellor, Sachidanand, you are always fighting fault with us. So you send your resume, I don't want. So avoid all these things because for getting some this certificate, they are collecting huge money also. Don't waste money for everything. Minimum requirements and also establish a clinic with a good background. Preferably own building, everybody should have young people. Because during our days, we are a tenant. After 10 years of good practice, they asked to vacate. Then only we came to know that we should have own place. That are a few points I like to add. Thanks, Sir Chandrasekhar, for elaborating. Actually, I want to add one thing. What I did after MBBS, 1975 I finished MBBS. 1 year I did not practice.
I found out who are the best practitioners in Madras City. I selected 4 people. I went to their clinic, sat with them for 3 months. I found out why they are successful. I found out all the 4 of them were not professionally very talented. As you rightly said, it was the soft skills that made them the best. They had 100 cases those days. Then I found out how soft skills were responsible for them to become successful. Out of one such person was Dr. P.C. Reddy, with whom I worked. I found out that he was one person. He didn't do any big post-graduation, but now he's the advisor for medicine in India. P.C. Reddy is now in the central ministry as yes, such a great person. Beautiful soft skills. What a great, as you rightly said, name how P.C. Reddy used to call people. The moment a patient comes, the file of the patient will come. So he'll say, Subramaniam, okay. The moment, and he'll see what are the disease he had, everything. Only then he'll allow the patient in. The moment he comes, Subramaniam, how are you? So the patient will say, Devame, recently, and 3 months before one thing, the Kalvali every year. Sir, இப்படி சார் இவ்வளவு ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் எல்லாம் இதுதான் ஒரு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்பதான் தெரிஞ்சு இதான்டா டெக்னிக் அதே டெக்னிக் தான் இப்ப நான் ஃபாலோ பண்றேன் பேஷண்ட் வந்து புக்கு நான் இந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்குல்ல எனக்கு வேலையை ஆகல ஃப்ராங்க்லி ஐம் நாட் நான் கம்ப்யூட்டர்ல வச்சு பார்த்தேன் லேப்டாப்லாம் வச்சேன் அப்படியே தட்டினே பேசணும் சார் நீங்க என்ன பாருங்க சார் எப்ப எனக்கு கம்ப்யூட்டர் அவ்வளவு தெரியாது ரைட்டுப்பா நீங்க இதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும்ல அப்புறம் 30 கேஸ் வெளில உட்காந்து கம்ப்யூட்டர் தட்டின்னு இருப்பேன் அது ஜிபிஎஸ்லாம் கம்ப்யூட்டர்லாம் வேலைக்கு ஆகுது அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா ஒரு புக்லெட் மாதிரி போட்டேன் எல்லாருக்கும் ஒரு புக்லெட் இருக்கும் எழுதுறது நம்ம கைது சரியில்லைன்னா எழுதுறதுக்குன்னே ஒரு பொம்பளை அப்பாயின்ட் பண்ணிடுறேன் நல்லா ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கிற பொம்பளையா அழகா எழுதுவாங்க சொல்ல எழுதிட்டே இருப்பா பியூட்டிஃபுல்லா கொடுத்து அந்த புக்கு கொண்டு வந்துருவான் அந்த புக்கு முதலியா வந்தவொடனே ரிசிப்ட்ல எனக்கு அனுப்பிச்சிருவான் அனுப்பி பார்த்து வச்சுருவேன் இதானா சந்திரசேகர் வாப்பா எப்படி இருக்க அவ்வளவுதான் இதுதான் பெஸ்ட் டெக்னிக் பிகாஸ் உனக்கு ஞாபகம் பேர்ல ஞாபகம் வச்சு முடியுமா இந்த வயசுல போயிட்டு எல்லாரும் முடிய முடியாது அதுவும் if you have 150 cases to 500 cases தான் ஞாபகம் வச்சு முடியாது ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் அது மாதிரி ரிசப்ஷனிஸ்ட் நீ சொன்னீங்க எனக்கு ஒரு பேஷண்ட் வந்து சொன்னாங்க சார் உங்க ரிசப்ஷன் இமீடியட்டா நீங்க தூக்கணும் சார் ஏமா தூக்கணும் சொல்றேன் என்ன சார் லாஸ்ட் வீக் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்கறேன் இந்த மாதிரி எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும்னா இல்லைங்க 7 நாள் ஆகும் நான் சொல்லிருக்கேன் 7 நாள் அப்ப நான் செத்து போயிட்டேன் அப்ப நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு எப்படி நம்ம வச்சுக்க முடியாது முடியாது another one thing which you forgot was the Google மாமா தான் இப்போ வந்து நம்ம பேசி கொண்டு வரோம் ஒரு காலத்துல 10 years before 20 years before word of mouth நல்லா இருந்தது இப்போ word of mouth பேஷண்ட் டைமே இல்ல உன்னை பத்தி பேசுறதுக்கு டைம் இருக்கு இந்த கூகுள்ல ரேட்டிங் கொடுத்துறான் எல்லாரும் நீ கூகுள்ல போயிட்டு டாக்டர் கேஸ் கூட ரேட்டிங் 4.5 5 இருந்தா நல்ல டாக்டர் அனுப்பிச்சிட்டு வரா இருக்காலும் இல்லையோ அந்த கூகுள் என்ன சொல்றானோ அதை வச்சுதான் வர எல்லாரும் இப்ப எனக்கு ஐம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங் பேஷண்ட் உள்ள வந்தோம்னா 2-3 திங்ஸ் கேட்பேன் எப்படா நீங்க வந்த எல்லாரும் 80% தெரிஞ்சு கூகுள்ல பார்த்து சார் உங்க ரேட்டிங் நல்லா இருக்கு ஜஸ்ட் வந்து அவன் வந்து கூப்பிடுறாங்க பேஷண்ட் பட் கூகுள் பார்த்தா வருவான் அவன் ஜஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் நீ பணம் கொடுத்தா ரேட்டிங்லாம் தூக்கிடுவான் பட் ஆனா கூகுள்ல வந்து ஒரு ரேட்டிங் நல்லா இருக்கணும் நீங்க டெய்லி உங்க கூகுள் ரேட்டிங் பாருங்க எவனா ஒருத்தவங்க பத்தி தப்பா பேசினா அவங்க இமீடியட்டா கான்டாக்ட் பண்ணி திருப்பி எழுத எடுத்துருங்க that is very important கூகுள் உன்னோட பாத்துக்கியா கூகுள் ரேட்டிங் very important அது வந்து ஹம்பக் சார் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் கூகுள் இல்ல கூகுள் ரேட்டிங் தான் வரும் இல்ல கூகுள் ரேட்டிங் நான் சொல்றது அந்த ரேட்டிங் ஹம்பக்கா இருக்கலாம் சார் 4.5 எல்லாரும் 4.5 ஆர்டினரி புதுசா இன்கிரீஸ் முடிச்சு பாஸ் பண்ணாங்க 4.5 போடுறோம் இல்ல பார்த்தா நான் பாத்துங்க இல்ல இப்ப எனக்கே வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து திட்டுறான் டைமே கொடுக்கல வந்தவொடனே பேசவே விடல அப்படின்னு சொல்றான் நிறைய பேர் போட்டுருக்காங்க சோ அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது கூகுள் வந்து பக்கா நல்லா கொடுத்தா கிளீனா கொடுக்குறாங்க நல்ல கூகுள் ரேட்டிங் ஸோ வெரி என்ன ராகுல் சொல்றது கூகுள் ரேட்டிங் பார்த்துருக்கல நீ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தென் ரெண்டாவது வந்து இந்த டயட் சார்ட்லாம் கூட இந்த பேஷண்ட்லாம் வந்து நம்மள ஒரு இது சாப்பிடாத அதான் எனக்கு ஆசமான டயட் சொல்லிட்டே இருக்கணும் ஸோ நீ இது சாப்பிடாதானே சார் முடிச்சதுக்கப்புறம் கிடைச்சா நான் ஃபிஷ் சாப்பிடலாமா சார் நிறைய எதாவது முடியும் ஃபிஷ் சாப்பிடலாமா சார் இதே கேட்டுருப்போம் ஸோ ஒரு ஷீட் அடிச்சு வச்சிருக்கு வெளில போட்டோ எடுக்கலாம் வேண்டாம் அப்படியே கையில் கொடுத்துரு இந்த கேஸ்ல வந்து பிடிக்கிறதுக்கு 2 விதம் தான்ப்பா கேஸ் ஃபைண்டிங் கேஸ் ஹோல்டிங் இதுதான் எனக்கு பிசி ரெடி சொல்லி கொடுத்தது கேஸ் ஃபைண்டிங் எப்படி கேஸ் ஃபைண்டிங் பண்ணுவேன் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல பண்ணலாம் கூகுள் வழியா பண்ணலாம் என்ன கேஸ் ஃபைண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஐடி போய் லெக்சர் கொடுக்கலாம் கிளைண்ட்ஸ்ல லெக்சர் கொடுக்கலாம் இது பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணி கேஸ் ஃபைண்டிங் பண்ணுவேன் பட் அது முக்கியம் இல்ல கேஸ் ஹோல்டிங் இஸ் அந்த கேஸ உங்ககிட்ட நீ எவ்வளவு நேரம் பிடிச்சு வச்சுக்கிறது தான் முக்கியம்
100 கேஸ் நீ பிடிச்சு வச்சா உன் லைஃப் டைம் ஃபுல்லா ஓட்டிடலாம். பட் உனக்கு வர்ற கேஸ் நீ ஹோல்ட் பண்றியா? Like advocates. அதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Generation by generation. ஆமா, you have to have holding. அதுதான் உன்னோட சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். கேஸ் ஹோல்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல இப்போ கொஞ்சம் இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் வந்து நெவர் டாக் இல் ஆஃப் அனதர் டாக்டர். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பேஷண்ட் வந்த உடனே நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது சொல்லுவோம் வந்து சார் டாக்டர் போன சார் போல் சார் தப்பா பண்றா சார். ஆமா சார் சொல்லிடாத. நீ சொன்னா அவன் திருப்பி அவன் சொல்லுவோம் உங்களை பத்தி இப்படிதான் சார் சொன்னா. சொல்லவே சொல்லாத. எது இருந்தாலும் உன்னோட கல்விக்கு விட்டே கொடுக்காது. விட்டு கொடுத்தா நீ தொலைஞ்ச. பிகாஸ் அந்த பேஷண்ட் அது மாதிரி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கூட சொல்லக்கூடாது. ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வருவான் சார் நான் ஒரு டைம் வச்சிருக்கேன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் 5:1 2 நீ சீக்கிரம் வந்தா அந்த கூட்டம் தான் வந்துடும். அது சார் நான் ரொம்ப லக்கி சார். இல்லையா லக்கினா ஃப்ரீயா உள்ள வந்து பாக்குறேன் சார். எனக்கே வெறுப்பா இருக்கு பேர் இல்லாம என்ன வந்து ஃப்ரீயா வந்து பாக்குறேன். அங்க போன சார் ரமேஷாவுக்கு கூட்டமே இல்லை சார், சத்யாவுக்கு கூட்டமே இல்லை சார். இங்க போயிட்டு அவன் சொல்லுவான் சார் டாக்டர் எல்லாருக்கும் கூட்டமே இல்லை சார். அப்படியே அவனுக்கு சொல்லுவான். ஸோ எப்பயுமே இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவும் பேஷண்ட் மாத்திரம் நெவர் லெட் டவுன் எனி ஆஃப் யுவர் பேஷண்ட். பிகாஸ் அவன் கட்டாயம் போய் அவனை போய் நம்ம சொல்லி கொடுப்போம். வெரி வெரி நெவர் டாக் இல் ஆஃப் யுவர் பேஷண்ட். Another thing I would just want to add is you start this habit which I got from one of the colleagues. There is every patient who comes, you have a broadcast group for them. ஒரு பேஷண்ட் வந்தானா ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் குரூப்ல எவ்வளவு வந்து 256 கேஸ் லோ. ஸோ ஒரு பேஷண்ட் வந்தான்னு வச்சுக்கோனா நிறைய குரூப்ஸ் வச்சிருக்கேன். மை பேஷண்ட் ஸோ இன்னொரு அடுத்து ஸ்டூடியோ பேஷண்ட், குட் பேஷண்ட், விஐபி பேஷண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ் வச்சிருக்கேன். எவன் ஃபோன் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் அவன் நம்பர் கேட்டு பேர் கேட்டுவேன். அந்த போட்டு வச்சிருவேன், அந்த குரூப்ல போட்டு வச்சிருவேன். ஸோ எனக்கு வந்து மாதிரி 7 குரூப் இருக்கு. 7 × 256 குரூப்ஸ். ஏதாவது தீபாவளி வந்து எல்லாம் ஒரு குரூப்ல தட்டி விட்டா எல்லாரும் போயிடும். அப்போ எனக்கு வந்து தனித்தனியா வரும். தனித்தனியா ஒரு நாள் வரும். வா டாக்டர் வந்து ஹாப்பி தீபாவளி சொல்றாரு. தீபாவளி அவனுக்கு இண்டிவிஜுவலா வந்து நீ குரூப்ல போட்டேன்னா வந்து தெரியாது. இண்டிவிஜுவலா வந்து இஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி. அதுதான் இஸ் வெரி குட் மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக். இது ஒன் ஆஃப் த குட் மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் இஸ் யூ ரைட் ஏ முஸ்லிம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு முஸ்லிம் தனியா வச்சிருப்பேன். அவனை ஃபுல்லா ஈத் முபாரக் போடுவேன். கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் போடுவேன். இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் தான். ஒரு டச்ல நீ பண்ணலாம். அது this you must do. Broadcast group you must start all of you. And staff how you have to interact with staff. You said you have to keep your staff. எனக்கு வந்து 15 staff இருக்காங்க. What I do is every 2 months I take them out for dinner. ஒரு தடவை every 2 months சும்மா ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்லி என் பர்த்டே வைஃப் பர்த்டே குழந்தை பர்த்டே சொல்லி every year I take them to குற்றாலம். Every year all of us 15 of us will go to குற்றாலம். 2 நாள் குளிச்சு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவோம். So that you keep them very very happy. She knows about it. We take them. We go to MGM. அது எங்கேயாவது கொடுப்போம். Every year we take them. I'm not exaggerating. This will really keep your staff happy. நீ ஹாப்பியா இல்ல ஸ்டாஃப் ஹாப்பியா வச்சுல உன்னை பத்தி 2 பேர் பத்தி தான் நீ பயப்படணும். ஒன்னு உன்னோட ஸ்டாஃப், இன்னொரு ஃபார்மசிஸ்ட். வச்சுக்காது. உன்னை அழிக்கணும்னு நினைச்சிட்டானா ஃபார்மசிஸ்ட் ஈஸியா அழிச்சிடும். உங்கள்கிட்ட இருந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்தோம்னா அவன் பார்ப்பான். என்ன சார் லெப்பர்ஸ் ஏதா இருக்கும் என்ன சொல்றாரு இல்லை சார் பரவாயில்ல சொல்லுவோம் பயந்துருவோம். ஃபார்மசிஸ்ட் முறைச்சின நீ தொலைஞ்ச. அது மாதிரி ஒரு ஸ்டாஃப் நீ முறைச்சிட்டேன்னா நீ எதை பண்ணேன்னா சரியில்லை சார் நான் ஒன்றும் சொல்லுவோம். ஃபார்மசிஸ்ட் ரிசப்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ தயவு செய்து 2 பேர் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோ. ஸ்டாஃபையும் உன்னோட ஸ்டாஃபை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். கீப் தம். அதுக்காக அவங்க என்ன சொல்றாங்க கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது. பட் அவனுக்கு நல்லா கீப் தம் பே தம் வெல். இந்த ஸ்டாஃப் போனஸ் எல்லாம் கொடுக்கும். But they should act according to your will. நீ என்ன சொல்றியோ இருக்க மாட்டேங்க. பட் நீ அது how much you maintain. அட்ரிஷனே இல்லாம பார்த்துக்கணும். அட்ரிஷன் இருக்கவே கூடாது. டாக்டர் ஒருத்தர் தான் இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து ஒரு வேர்ல்டுல வந்து ஃபேமிலி டாக்டர் சொல்றான். ஃபேமிலி இன்ஜினியர், ஃபேமிலி ஆடிட்டர் எல்லாம் கிடையாது. அந்த ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள நீ போனோம்னா டாக்டர் ஒருத்தர் வேற யாரும். ஸோ அந்த ஒரு ஹையஸ்ட் அட்ரிபியூஷன் டாக்டர் ஒருத்தர் தான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ யூ ஷுட் ஆல் ஃபீல் ப்ரவுட் தட் ஃபேமிலி. இப்போ இன்னைக்கு வரும்போது ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு ஹியூஜ் ஃபேமிலி நம்ம டாக்டர் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் எல்லாம் மீட் பண்ணுறோம் ஃபேமிலி. பட் ஆஸ் அ ஃபேமிலி டாக்டர் யூ ஷுட் அப்சர்வ். ஒரே ஒரு தான் வெளியிருந்து கொடுக்குறோம். தட் மீன்ஸ் they give so much of importance to a doctor. You have to feel proud about it. You have to feel proud about it. That is why I like to be a doctor. I really wish to. But your child வந்து பண்ண முடியுமா? Because the amount of sacrifice we do in our practice,
I don't want my child to suffer so much. That is why I never wanted my children to do that. Okay. So these are small things. I think he did a wonderful job by giving you an insight of how to be a good practitioner. And most of you are good practitioners. Nothing much to be saying. One more problem. Yes. See, when they are coming for medical certificate, medical, not medical certificate, No, prescription no. for some narcotic drugs, sleeping tablet. They are demanding for 1 month. If they are not going to give for 1 month, then they will go and curse in front of other patients. They will shout at us, and then yesterday it has happened. Correct. There is the sleeping pills matter careful because I remember one incident what happened to my wife. My wife prescribed 30 tablets of Restil for patient. 30 மாத்திரை ஒரே நாள் செத்து போயிட்டா. I'm not exaggerating. போலீஸ்லாம் வந்து எப்படி நீங்க 30 மாத்திரை கொடுப்பாங்க பட் அது கிளியர் கட்டே எழுதிருக்கு. Actually she brought another relative. She said this relative has got blood pressure. So I checked with the patient. The doctor has prescribed Restil for that patient. Then she said, okay, this patient is my relative. So he's been prescribed Restil. She's now out of station to Madras. So please continue to give it. I said prescribe only 10 tablets to her. 10 tablets. And then I made a record in my record file. No, I made a record. This patient BP today, already a known patient of hypertension, already on this by our local doctor. So he wanted to continue this. I am prescribing this. I mentioned in my record book. Then after a few days, what happened is the patient who brought it, she took all the tablets, not the relative. She brought the relative just to show that she wanted to take some medicine. 100 tablets சாப்பிடுவாங்க. இல்ல she brought the மெடிக்கல் relative. ஷாப் கொடுக்க கூடாது தெரியுங்களா? இவன் 10 கடையில் வாங்கிருக்காப்பா. எல்லா கடையிலும் வாங்கி சாப்பிட்டா. She showed the மெடிக்கல் ஷாப் prescription. வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கும். 20 years before அவ்வளவு கிடையாது. இப்பதான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கு. This is what 25 years back. 25 years back. Prescription was pharmacies and buy your own She took the அப்படியே டயஸ் பண்ணா அப்படியே டப்பா வாங்கி போவாங்க சார். டயஸ் பண்ணலாம் போய் அப்போ prescription டப்பா 10 years before prescription இருந்தது. But that what I'm saying is it's a big problem issue if you give prescription like this. So you have to be careful. அதனால I never two or three tablets கொடுக்க மாட்டேன். அப்புறம் சர்டிபிகேட் கூட சும்மாலாம் கொடுக்காதீங்க. தயவு செய்து இப்போ இல்லாம பிகாஸ் இப்போ ஒரு பூனால கூட ஒரு வந்து ஒரு மர்டர் பண்ணிட்டு பாம்பேல இருந்து பூனாக்கு வந்து பூனால ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டான் வந்து மர்டர் வந்து இது மாதிரி ஐ வாஸ் அட்மிட்டட் ஹாஸ்பிட்டல்ல 100 ரூபாய் 200 ரூபா தான் கொடுத்துருக்கான். 500 ரூபாய்க்கு நான் அட்மிட்டட்னு சொல்லி கொடுத்துருவான் ஒரு நாளைக்கு. அந்த டே தான் மர்டர் பண்ணிருக்கான். திருப்பி அவனும் பிடிச்சிட்டாங்க அவன் தானே. பட் அவன் கிளியர் கட்டா சர்டிபிகேட் பண்ண நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே இருக்கு எப்படி அந்த டே நான் கொல்ல முடியும். யாருக்கும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவங்களால பிகாஸ் அட்மிட்டட். அப்புறம் வந்து டாக்டர் பிடிச்சி ஃபோர்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொன்னா இல்ல எனக்கு பணம் கொடுத்தாங்க. So you'll be in big trouble if you give a certificate like this. Never issue a certificate without seeing the patient. Particularly now, never issue a certificate. இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன் டெஃபனட்டா இருக்கும். Never issue a certificate. Death certificates also. Death certificate is very important. சும்மா அப்படி கொடுத்துறப்போது. I remember my first death certificate in my life. First என்ன தெரியுமா MBBS முடிச்சிட்டு மயிலாப்பூர் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது 3 நாளைக்கு யாரும் வரல. 4வது நாள் ஒருத்தர் வந்தான். ரொம்ப சந்தோஷம். என்னடா நான் சொன்னேன்னா சார் தாத்தா செத்து போயிட்டாங்க டெஸ்ட் கொடுங்க. ஒன்னா பார்த்து எவ்வளோ வயசானவங்க தாத்தா ஆமாம் சார் 100 வயசு ஆயிடுச்சு செத்து போயிட்டா சார் கொடுங்க சார். இல்லை நான் பார்க்காம கொடுக்க முடியாது யாருன்னு சார் செத்து போய் தண்ணிலாம் விட்டாச்சு எடுக்க போகிறான் சார். இல்லை பக்கத்தில் தான் அவருக்கு ரமேஷை வாங்கினேன். அந்த போனேன் சார் கொஞ்சம் கூட்டமாக இருக்கு இங்கே தான் சார் கூட்டம் தான் அதுக்காக அது வேறு நான் சொல்லிட்டேன் நான் பார்த்தா தான் நான் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வாங்க சார் வந்தால் எல்லாம் டவர் அடிச்சுட்டு இருக்கான் எல்லாம் தண்ணிலாம் விட்டா அழுத்து தீத்தாச்சு எல்லாம் முடிச்சாச்சு கொடுங்க சார் இப்போ கொடுங்க எனக்கு ப்ரொப்பரா கொடுக்குறது நான் பார்க்கணும்பா செக் பண்ணணுமா யோ மழை வேண்ட பார்த்தோம் செத்து வச்சா டபுள் அடிக்கிறது ஆர்பிட் கேட்குறது என்ன பண்ணாலும் ஆர்பிட் கேட்குறது நான் இப்படி வச்சு பார்க்குறேன் அப்படி காதில் புது டைப் ஆஃப் ஸ்டெல் வேறு அப்பதான் வாங்கியிருக்கேன். நான் உயிர் இல்லை உயிர் இருக்குன்னு சொன்னா என்ன அடிச்சு கொண்டுடுவோம் போறது அப்படி இருக்காங்க எல்லாருமே. இப்போ 95 98 வயசு ஆயிடுச்சு போனோன்னு ரெடியா இருக்காங்க எல்லாரும். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இருக்கான்னு சொல்லாமா வேண்டாம் சொல்ல சொன்னப்பா சந்தேகமா இருக்கு பக்கத்துக்கு இன்னையா சொல்றாரு உயிர் இருக்கு சார் எல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு உயிர் இருக்குன்னு சொன்னோன்னு. அப்புறம் அங்க இருக்க ஒரு பாட்டி பார்த்தாரு இந்த டாக்டர் பார்த்தா கத்துக்குட்டி டாக்டர் மாதிரி சின்ன அப்பா 25 இயர்ஸ் கத்துக்குட்டி டாக்டர் மாதிரி நல்ல பெரிய டாக்டர் கூட்டியாரு. ஸோ மயிலாப்பூர் பெரிய டாக்டர் பாலசுப்ரமணியன் அவர் வந்தார். அவர் பார்த்து சொன்னார் யோ பார்த்து போட்டுக்கூடியா நீ உயிர் இல்லைன்னு சொன்னா கொண்டுடுவாங்க தெரியல அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் மாதிரி உயிர் இருக்குண்ணா அப்பாடி அப்போதான் எனக்கு தப்பிச்சேன். உயிர் இருக்கா சார்ன்னு சொன்னா எல்லாம் போயிட்டா கலந்துட்டாங்க. அவர் டமரும் அடிச்சு நான் நிறுத்தியா அப்பெல்லாம் உயிர் இருக்கு நீ அடிக்காதுன்னு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அவனே வந்தான் சார் செத்து போயிட்டான் யோ
நீ கவனம் அடிக்கிறீங்கன்னா நான் வரமாட்டேன். இல்லை சார் எல்லாம் அடிக்காம ரெடியா இருக்காங்க சார், நீங்க சொல்லுங்க சார் அடிப்பாங்க சார். அங்க போய் செத்து வச்சா அவன் தலாணி வச்சு அமைக்காம செத்து போயிட்டான். ஸோ என்னோட டெத் சர்டிஃபிகேட் மாத்திரம் நீங்க கொடுத்துறாங்க. அப்படி தெரியாம கொடுத்து அவன் பயர் வச்சவொடனே எழுதி உட்காந்தா நீ தொலைஞ்ச ஒரு சர்டிஃபிகேட் க்ளோஸ் ஆகிடும். தெரிஞ்ச பேஷண்ட்டு உங்களுக்கு ஃபேமிலி பேஷண்டா ரொம்ப வருஷம் பார்க்குறீங்க, ஏஜ் ஆயிடுச்சு, நோ ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் தேர், நோ கான்ஃப்ளிக்ட் வித் ஃபேமிலி, அதெல்லாம் இல்லை, சேஃபாக இருக்குன்னா தாராளம். அப்போ கூட நான் என்ன பண்ணுறது தெரியுமா, ஒரு இல்லை கோவிட் போது எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சு. ரொம்ப தெரிஞ்சு செத்து போயிட்டான். கோவிட்ல வேறு செத்து போயிட்டான்னு சொல்கிறாங்க. ஜுரம் எல்லாம் வந்து என்னால் வர முடியாதுப்பா, நீ வீடியோ வாட்ஸ்அப்பில் காமிங்க. வாட்ஸ்அப்பில் காமிச்சா அதை அப்படியே படுத்துட்டு இருந்தாங்க. சரி 2 பஞ்சு எடுத்து நல்லா மூக்கு அடைய சொன்னேன். 2 நல்லா மூக்கு அடைக்கும், வாயை நல்லா கட்டுன்னு வாயை கட்டினான். 5 நிமிஷம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன். 5 நிமிஷம் மூக்கு அடிச்சு வாய் எடுத்துதான் எவ்வளோ உயிர்கள். ஸோ அப்படிதான் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டே கொடுத்தாங்க இருந்து. ஸோ யூ கேன் கிவ் நோ பிகாஸ் 2 மூக்கு வாயை அடிச்சா அவ்வளோதான். பிகாஸ் மூக்கு அடைச்ச உடனே அவன் உயிர் இருந்தா எப்படி இருந்தாலும் கோமான் இருந்தா கூட ஆர்வம் இல்லை, ஒண்ணுமே வேணாம்னா ஸோ தீஸ் ஆர் நியூ டெக்னிக்ஸ். இந்த வாட்ஸ்அப்னால வந்த டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு அடாப்ட் யுவர்செல்ஃப் நியூவர் மெத்தட்ஸ். பட் அதுக்காக டெத் சர்டிஃபிகேட் மாத்திரம் பார்க்காம யங்ஸ்டர்ஸ் பர்டிகுலர்லி டு நாட் கிவ் டெத் சர்டிஃபிகேட் வித்அவுட் சீயிங் தி பேஷண்ட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா டெத் சர்டிஃபிகேட் ஜென்யூனா செத்துட்டா கூட என்ன காஸ் ஆஃப் டெத் உங்களுக்கு தெரியாது. காஸ் ஆஃப் டெத் தெரியாம யூ ஷுட் நாட் டு. எல்லாருக்கும் ஜென்ரலாக கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி அரெஸ்ட் போட்டால் சேஃப். நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ரீ டிஸ்போசிங் காஸ்ட் இருந்ததுன்னா எழுதலாம். இஃப் யூ நோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் ஹைப்பர்டென்ஷன் எல்லா பேஷண்ட்டும் கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி எல்லாருமே கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி தான் எழுதலாம். அவனே சொல்ல ஐயோ இது இல்லாம வேற ஏதாவது கொண்டாங்க. அதெல்லாம் பண்ண முடியும். வேற நம்ம சேஃபா இருக்கு. ஓகே, தேங்க் யூ வெரி மச். எஸ், வேர் இஸ் ஜேபி? Yes. Tea ready. Tea is ready. Come. Give a big hand to Dr. Thank you, doctor. Thank you for valuable presence. Dr. Chennai, your support. We will come and meet you in the clinic. Thanks for guidance, Dr. Sir and Dr. He wants to ask something. Yes, separately we will come and meet you in the clinic. Along with our team. ரொம்ப நேரம் ஆயிடுதான்னு சொன்னார் சார். என்னோட பேஷண்ட் அதுக்கப்புறம் நீ வந்து ஒரு நேம் கிரியேட் பண்ணி ஸ்டாப். சேர்த்து விடுப்பா நம்ம பிராஞ்சுக்கு.
சரிங்களா எங்கள் மெட்ரோ பேங்கில் போய் டீ எடுங்க. What